two, fight!
안녕하세요. 헬로 헬로. Hey, 레이트. JP too strong. 아, 네, strong. strong. Let me turn this down. Actually, this shit kind of loud. Let's see. Neutral. Neutral super important. I know. Strong. No matter which character you play, the most important thing is where you position yourself in the neutral game. Okay, I got that. Makes sense. I'm gonna use a translator too. Hold on. Where's my? Let's see. Copilot. Let's see. Yes. JP range. JP range. JP's range. JP. Middle punch. Middle punch. Uh huh. Yes. Two long range. Long range. Hey, copy. Okay. Discord. Discord. Paste. Depending on the character, if this distance is advantageous for you, you can stay far. But it was, right. Because JP, I need to stay in. Right. 이레이 롤리스. 에페. 하이 리스크. 미들 리스크. Middle, high.
Mid-range. Mid-range. F. Because mid-range makes Sobot neutral. F. 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 Whiffing, Yeah. But this range, JP he can still win? Does that make sense? 1 second. Okay. I think. In my opinion, it's better to pressure the opponent at this distance by rushing a bit and using moves. For example, if the opponent stays still, you can use Egdogan. I don't know what Egdogan is. Is that Sobot? Egdogan? F. Sobot. Okay. What? Sobot. What? Okay. 네. Target combo. Okay. Mid range. Okay. What about here? So this style. DJ. 네. S. 네, JB. 미드킥. JB HP 하이비턴. 미들 레인지 하이비턴. 예. But that's 13 frames. Heavy punch. Slow. Yeah. 오케이. DJ 베스트 레인지. This is okay. 올리시. Let's see. Okay. I guess that's kind of a broad. Like. Oh, 1 second. 1 second. Wow.
1 second. 이렇게 얘들이 꼽아. 한번 Alright, here. He's saying skilled. I don't like the way he's saying it. Sure. Okay, let's see. Sure. Juicy.
400. 어. JP 레인지? 아니, 예. 400. 예, 소바. 그래? 아, yes. in. 제일 베스트 포지션. Yes. Yes. 콜 레인지. The range. 네. JP, 미들 펀치, 노가드. 그리고 펀치, Heavy punch. 네. 셀러한테도 됐지만, 무링스 펀치. 오케이. 예, 베스트 포지션. 예, 베스트 포지션. 아, 오케이. 소리. Yes. Street Fighter. 아하. Grab on wake up is crazy. 하하. 오케이.
mean, the 아, 한컷 디스코드? oh yeah, yeah. 1 second. 봤어? 아, 아. Okay. 오케이? Oh no 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 no. 아, 오케이, 오케이. Oh okay okay. 오케이, 오케이. True true. Yeah. Way cooler.
That is correcto mundo. Let's see so how about this? What's your approach? DJ got some muscle on him. Look at that bicep. Sheesh. Okay. Yeah. Hey, what you say? Huh? They like. Yeah, I understand. So, okay. So, okay. Epic. If a crowfall thing. If am I? Okay. I get you.
Okay. I'm gonna. 1 second. Where's my right here? 인부 Invite. 지금 Yo, Brother, what's going on? not much, man. How are you? Getting dissected by Korean wrestling, man. So Yeah, he. Every time he talks about my replays, it's the same thing, man. It makes me feel really stupid. I wouldn't say stupid. I just, he was like, you need to work on your overall skills. I'm like, damn. Could have said it nicer a little bit, you know? Oh, he told me to tell him when you came, and let me, let me, let me, let me send him a message. Hold on. As soon as I find, oh, here it is. I'm gonna. He's locked in. Whatever he's doing. No rush. You don't work today, man? Yeah, only Nice. went and played golf yesterday with one of my boys. There you go with this golfing. Hey, Here you go with this golf again, man. dude, it's so much fun. I've never once said golfing was fun. Here, 1 second. I'm gonna switch. Hold on. Hey, 아, hey, new. He's Oh, here. okay. New chat. 오케이 오케이. Okay. He was locked in watching the video. 안녕하세요. 안녕하세요. 어디 보자. 못해. 일단 말이 잘 안 통하긴 하는데, 그냥 게임에 관련해서 좀 전반적으로 좀 도와달라고 해가지고, 조금 영상 같은 걸 보면서 얘기해주고 싶은데, 일단은 그러니까 처음에 일단은 게임에 대한 이 게임에 대해서 좀 뉴트럴 싸움이라 해야 되나? 네, 그- 뉴트럴이라고 그래요. 뭐, 잠깐만요. 소리 좀 키울게요. 네. He probably need to share his screen again. 일단은 리플레이 보기 앞서가지고 좀 말해주고 싶은 거는, 이 게임이 일단 뭐 모든 사람한테 통용되는 말이긴 한데 어디에 서 있는지가 좀 중요하거든요. 처음에 내가 이제 상대방이랑 게임을 할 때 상대방 캐릭에 따라서 내가 처음에 어디 거리를 대충 잡을지가 좀 중요하다고 좀 전달해 주실 수 있을까요? Okay. So he says he's got a few things that he wants to talk about before we actually look at the replay. And the first one is that like where you stand on the screen is really important, like in general for playing neutral. So like where you stand in relation to your opponent is one of the most important things to consider. Like what range you need to be at. Right. Yeah, I understood. That's what he was trying to say earlier. But Okay. yeah. So I don't know if the translator I was using was like super accurate or anything like that. 'Cause I was just using Copilot, so hopefully it was. But basically, I was just trying to say like what I was trying to say in reply to that was like, is he saying like just in general, just like understand what the longest range button of a character is, like normal, not special button, and then just try to play that range and react versus being active. Because they always say like DJs are supposed to be, he could do whatever he wants. He could be in your face. He could do this. He could do that. So is he saying I need to be more of a reactive type of play style with DJ, or he's trying to say just sit and wait like a Gao style? Like what exactly is he trying to use as like the overall plan with that knowledge? Okay. Sorry. So 아까 말했던 것이 그냥 그것을 이해가 하는데 그 거리에 서 있으면서 무엇을 해야 하는지 잘 이해가 안 되는 거예요. 거기에서 그냥 먼저 하는 거는 뭐 나요? 아니면 그 거리에서 그냥 기다리고 상대가 하는 것을 반응을 하는 그 스타일이 더 좋냐고 물어보는 거예요.
그거는 이제 사실 사람들이 가장 많이 고민하는 부분 중 하나인데 그런 부분들은 사실은 가장 첫 번째로 이어져요. 상대방이 어떤 행동을 할지 어느 정도 예상을 해야 된다는 게 일단 먼저거든요. 그러니까 상대방이 어떤 캐릭이냐에 따라 또 상대가 많이 쓰는 뭐 주력기나 기본기도 다를 테고 그리고 이제 그거를 사실 이 게임의 좀 가장 본질적인 부분이긴 한데 예를 들면 이제 상대방의 움직임을 유도한다고 하죠. 그럼 유도를 하는 것처럼 내가 상대방의 레인지, 그러니까 상대방의 거리에 닿을랑말랑한 그 느낌을 줄지 아니면 상대방이 뭔가 할 것 같다. 그러면 이제 방금 말한 것처럼 기다리는 게 당연히 베스트지만은 이게 상대방이 하다 보면은 방금 이제 와리쿤 씨가 말한 것처럼 안 내미는 사람 있잖아요. 뭐 아무것도 안 하거나 뭐 그런 사람도 답답할 거 아니야. 그러니까 이게 처음에 내가 할지 말지를 정해 놓는다기보다는 한번 상태를 일단 이 게임 시작하면 일단 99초니까 어떻게 움직이는지를 일단 좀 지켜봐요. 처음에는 상대방 스타일을 어느 정도 파악을 하는 거죠. 아니 알고 원래 그 사람 스타일을 알고 있다면은 더욱더 화날 테고 그걸 지켜보다가 이 사람은 일단 뭐 둘 중에 하나 할 거예요. 가만히 좀 기다리는 편이거나 뭔가를 한다든지 그걸 한번 지켜본 다음에 상대방의 움직임에 맞춰서 정하는 거죠. 그때부터 이제 그 선택지를 정하는 건데 일단 여기까지 정해주세요. 그 다음에 또 그 방법은 알려줄 거라고. 너무 기니까. So what he said is basically, like first of all, not understanding this is okay because most people spend a lot of like their worries on like this area of the game, right? So it's kind of like you have to do both, but only based on what you think your opponent is likely to do next. And so from game start, you should be like standing at certain ranges, trying to entice certain pieces of behavior, and then based on what your opponent is doing, switching between the two styles, right? If you are walking backwards and your opponent looks like he is going to crouch medium kick, well then you need to be ready to react to that. Or like if you think he's going to play really passive, that's kind of your opportunity to then close that distance and do something a little different. So you have to like from game start kind of analyze the way your opponent is behaving in specific situations and then try to force those situations again to like make him do stuff. I could definitely see how that's tough because then that's when like modern players get thrown into the mix. Like they got one button Zangief SPDs. Like they skip the normal logical way you play the game. If I just stick to kind of that pretense of how to run the neutral, you know. So I guess that's where I'm kind of I understand what he's saying. Like everybody can struggle with that, but I feel like that's not like a one size fit all. Even if it is route A, route B type deal with it, you know, like you said, play passive, play aggressive. Kind of seems a little tough because then like you could say characters like Lily. Lily could just get a win stock and now she can beat safe jump. She can do random stuff, you know. So it's kind of weird to kind of go off of a principle that doesn't always apply, you know. Yeah. Okay. I'll put that in. Okay. So 아까 말했던 거는 그거는 대부분은 이해가 되는데 뭐 어떤 상황에서 잘 무엇을 해야 하는지 그냥 모르겠다고 하는 거예요. 특히 뭐 모던 컨트롤 사용하시는 그분이랑 상대할 때는 그냥 뭐지 좀 답답하다는 거죠. 행동을 파악하는 거는 조금 더 어렵다고 했고 뭐 릴리 같은 경우에는 릴리 상대할 때 그냥 거리가 조금 더 멀으면은 그 윈들 가질 거니까 네 그냥 그런 상태를 잘 이해가 안 된다고 했어요. 그러니까 이 거리를 근데 뭐 창크팀 일단 뭐 죄송하고 일단 도와드릴 수 있는데 이렇게. 네. 일단 창크팀도 일단 제가 봤을 때 이게 들으면 일단 도움이 될 거거든요. 제가 또 같이 궁금해서 말씀하셔도 되고. 일단은 제가 생각하는 느낌은 이 지금 사람들이 거리를 좀 너무 심플하게 두세 개로 쪼개잖아요. 뭐 중간 거리, 좀 긴 거리 이런 식으로. 근데 이 게임을 더 잘하려면은 그 좀 촘촘하게 거리를 쪼개야 돼요. 지금 이 프레임바 보이죠? 이 프레임바처럼 이 거리별로 뭐 이걸 좀 쪼갤 줄 알아야지 다 잘할 수 있거든요. 그래서 방금 말했던 그 느낌도 알 것 같은 게 이제 예를 들면 모던이 좀 기본적으로 기다리고 다 칼같이 반응 되잖아요. 내가 뭐 점프를 뛰든 뭐라든 간에. 근데 이 게임 결국에는 점프를 뛰는 거는 결국에는 좀 물론 한 번씩 보여주긴 해야 되지만 어디까지 심어주는 정도고 상대방이 거리 의식을 하다가 반응을 못할 때 그때 점프를 한 번씩 못하는 그 좀 어려운 타이밍에 점프를 뛰는 거고 기본적으로 해야 될 행동은 뭐냐면은 방금 이제 모던이나 릴리 얘기했잖아요. 네. 이제 릴리의 그 돌진기 같은 경우는 사실 가드라면 무조건 밀어낼 수가 있고 보고 나서 뭐 게이지를 내가 헛되게 쓰지 않았더라면 그죠? 네. 그렇다면 이제 그 릴리의 기본기가 닿는 건 있죠.
그 거리에서 이게 바깥에 보통 서 있잖아요. 모든 사람들이 이 거리 싸움을 할 때. 그러면 여기서 내가 해야 될 행동은 상대방이 안 내밀거나 뭔가 할지 모르겠다. 뭐 모던도 마찬가지고. 그러니까 모던 같은 경우는 기본기가 몇 개 없어서 조금 기본기들이 나오는 게 좀 제한되어 있고 오히려. 그럼 가장 먼저 여기서 해야 되는 게 뭐냐면은 상대방이 일단은 뭘 한다. 그러면 이제 처음 말했던 것처럼 기다리면 되고 상대방이 뭘 하지 않아. 뭐 내밀지 말지 내가 들어오는 거 보고 누른다. 그럼 이 게임이 그러니까 상대방도 내 움직임을 보고 게임을 하는 거잖아. 그럼 들어가는 움직임을 그러니까 이 다을랑말랑 거리에서 그러니까 예를 들면 이제 지금 제가 지금 여기 방송 보면은 이렇게 내밀잖아 이렇게 그죠? 안 보이는데요. 아 방송 안 보여? 잠깐만요. 네. 꺼줄게요. 보이나? 네, 보여요. 잘 보여요. 그러니까 이 거리에서 이렇게 JP 이렇게 내민다고 쳐요. 그러니까 보통 여기 서 있죠, 그죠? 낚시를 하려고 이런 식으로 때리려고 그죠? 근데 상대방이 바보가 아닌 이상 여기서 막 내밀진 않을 거 아니야. 물론 내미는 사람도 있겠지만 들어올 거예요. 그러니까 이 정도 거리에서는 대시 이런 게 아니라 러시 이런 게 아니라 왔다 갔다 하는 이 걸음을 보여주는 것만으로도 내밀기 유도를 할 수 있다는 거예요. 이렇게 움직이다가 내가 이제 좀 더 긴 걸 내밀 수 있는 거고. 예를 들면 이제 DJ 같은 경우는 기본기 당연히 짧거든요. 짧은데 이 거리에서 이렇게 장풍을 날린다든지 아니면 이제 상대방의 그 지금 DJ JP의 서서 기본기 가드가 될 수 있지만 여기서 이제 가드 하더라도 한번 이제 가드하고 가만 기다린 다음에 마이너스가 되면 내민다든지 아니면 이제 가장 좋은 게 가는 척 하다가 들어가는 척 하다가 뒤로 빠지면서 그리고 스텝을 뒤로 밟는다든지 이런 식으로. 그러니까 이렇게 이제 상대방의 움직임을 억지로 끌어내는 플레이가 필요해요. 여기까지 상황이죠. 오케이. 좀 어렵게. 네, 그냥 가번역하지 않고 그냥. 아니면은 지금 부분으로 말해드릴게요. 처음 말했던 결국에는 이제 상대방이 모던이 됐든 릴리가 됐든 간에 결국 상대가 이제 나오는 기본기의 거리가 있는데 그 거리에서 움직임을 한다든지 아니면 이제 걸어서 가드를 한다든지 그런 식으로 상대의 마이너스 상황을 유도하거나 이게 상대방이 움직임을 뭔가 내밀 수밖에 없는 상황을 만들어야 된다. 그게 일단 상대가 아무것도 안 하는 상대 만나서 핵심. 이 정도만 돼. Okay. So he said, particularly for like characters like Lily, especially like modern Lily, or it doesn't really matter either way, right? You have to you got to think about distance in a little bit different of a way. So he mentioned like an example with like how detailed the frame meter is, but when people talk about distances, we talk about distances like kind of coarsely, so we don't talk about like the detailed pieces of distance, right? So he's saying like if you're gonna play against a character like Lily, basically there's kind of two approaches. You can like force a situation where she uses a normal because she has to use a normal. That's what you're doing, is walking in. She's going to do something eventually. Nobody's gonna sit there and just lose. So you're gonna try to force like her to use a normal that leaves her minus frames, or like walk in and then back out at that right range where once you've kind of forced her hand into doing something, well now you can create a situation where she will. But it's like it's not easy. It's obviously not easy. That's what he's trying to say. 이 말 한번 더 해주세요. 오케이. 그리고 방금 말한 그것들을 많이 보여주면 그때부터 DJ라는 캐릭은 이제 기본기 싸움 자체는 좀 밀릴 수가 있어도 그때부터 러시 같은 게 뚫린다고. 그러니까 그걸 의식시키는 순간부터 상대방 생각할 게 많아지기 때문에. Okay. So then he says like once you've started to kind of show your opponent that behavior, that you're like willing to walk in and out of this range and kind of fuck with the way they want to play the game, that's when you start throwing in like the drive rush and stuff like that, right? Because now you've added this layer of like doubt to the way, because they'd have to think about too much stuff all at once, and that's how you get them to make the mistakes. Brother? My bad. I have my microphone muted. I said, yeah. It sounds like you're just talking about conditioning to make them, basically conditioning is what it sounds like. Yeah, but he's just saying like that's how you open up the DJ game plan, right? Because you kind of have to do both things. There's a lot of switching, is what it sounds like based on these moves. I had no idea. I thought, because, at least from always I heard it's just go, go, go. And I'm like, there's no way it's just go, go, go on account of this character, bro. But that's the kind of image that I guess people got from playing against a DJ, he just does whatever he wants to do. And I'm like, nah, bro. It ain't that sweet in the hood,
But 말했던 거는 그냥 일단 워리어쿤과 팀을 했을 때는 그냥 막 하는 게는 낫다고 생각을 했어. 네. 아, 막 하는 게 그냥, 낫다고. DJ 같은 경우에는 네, 그냥 하는 것이 안 하는 것보다는 낫다고 생각했어. 그러니까 이게 결국엔 이 게임 자체가 솔직히 좀 공격적인 캐릭터 있잖아요. 네. 그런 캐릭터라고 해도 개인적으로 그 캐릭으로 고승률을 유지하거나 정말 이제 내가 원래 안 질 수 있는 실력의 사람한테 안 지기 위해서는 기본적으로 이런 플레이가 기본 베이스가 되고 이제 좀 진짜 비슷한 레벨을 만나거나 대회에서 조금 승부를 걸어야 될 때 그럴 때는 이제 그걸 해야 되는데 기본적으로 이런 게 베이스가 되는 상태 이 게임 자체를 잘하려면 물론 이제 DJ랑 캐릭이 이미지가 좀 들어가는 캐릭이잖아요. 근데 오히려 아이러니하게도 이런 캐릭인데 드라이브 게이지 관리가 어려운 캐릭이거든요. 굉장히. 좀 네. 소비를 많이 하는 편이기도 하고 그래서 그런 부분을 잘하는 사람도 잘한다는 거죠. 그러니까 그런 게이지 관리도 결국에는 이 캐릭이 많이 쓰는 캐릭이고 방금 말한 것처럼 막 들어가는 캐릭은 보이지만은 그것도 앞에 그 사전 작업이라고 해야 밑에 좀 깔아놓은 것들이 있어야지 좀 잘할 수 있다. So I said like yeah, there's like people that play the characters that way, but like you got to build that base first. If you got the base, then like your ability to change that pace and play like more offensive will be like that's how you do that well. Is the base has to be super solid first. I get you. Okay, so let's reference. Let's say, how does that conditioning work with somebody who understands it in the same level or better? 지금 물어보는 게는 솔직히 뭐 이런 컨셉에 대해서 생각해 본 적이 있는데 상대방도 뭐 이런 것에 대해서 생각을 하고 있잖아요. 그죠. 그것을 어떻게 사용할 수 있냐 물어보는 거예요. 그러니까 이제 거기서부터가 이제 좀 디테일이긴 한데 근데 일단 상대에 따라 달라. 예를 들면은 상대방이 솔직히 랭크 매치를 하잖아요. 네. 뭐 구간마다 다르겠지만 이제 예를 들면 제가 느낀 바로는 뭐 얼티밋 마스터까지도 보통 뭔가 이제 기다리는 척을 하지만 이 사람이 기다리지만 알고 들어가는 법을 모른다. 뭔가 하나씩 모자란 부분이 있어요. 예를 들면 이 사람은 왜 여기 있지 싶은 사람도 있잖아요. 엄청 잘 기다리고 그 사람은 뭔가 이제 들어가는 걸 할 줄 모른다는 거. 조금 잘 들어가는 사람들은 좀 기다리는 걸 할 줄 모른다는 거. 아니면 수비가 약하다는 거. 그러니까 일단 그 부분을 메꾸는 게 일단은 나중에 갔을 때 굉장히 중요하고 그리고 이제 이거를 그 기본적인 부분을 이 밸런스를 잡고 가야지 나중에 그 더 고점을 찍고 싶을 때도 좀 고생을 안 한다고 해야 되나? 저도 실제로 그랬고. So this was actually like a little bit harder to translate. So he's like saying basically, it's kind of like what he said earlier. Like it's different depending on your opponent. So for like, he notices even like in Ultimate Master players, or yeah, Ultimate Master, is that what it's called? Ultimate Grandmaster? Yeah. Whatever. Grandmaster, Ultimate Master, yeah. He notices that like there are like anything kind of below that range, there's not, they pretend to wait. They're not actually like very, there's not a lot of patient players down there. Whether that's like because they're like they don't want to have a draw game or like what is causing that behavior, he's not sure, but like they're everyone kind of plays a little faster is what it seems like he was saying. 그리고 그 내가 본 와리콘 씨는 쭉 봤잖아요. 뭐 내가 옛날 본 건 아니지만 게임하는 거를 그 본 느낌으로는 상대방이 좀 천천히 게임을 해주면 잘하거든요. 근데 상대방이 뭐라고 해야 되지? 상대방이 좀 나보다 뭔가 굉장히 리치가 길어가지고 나를 막 좀 갉아먹거나 좀 오히려 막 들어오는 사람들에 대해서 좀 약한 것 같아요. 예를 들면 좀 흔히 말하는 조금 막한다? 그런 사람도 약한 것 같아요. 근데 일단은 그런 사람한테 약하다면은 그런 사람을 쳐내보고 배워야 되는데 이제 지금 너무 생각이 많은 것 같아요. 와리쿤 씨는 뭐라고 해야 되지? 상대방이 뭔가 나랑 맞춰줄 거라 생각을 하는 것 같아요. 근데 이 게임이 맞춰주는 게 아니라 내가 일단 상대방의 움직임을 보고 커트라는 느낌이거든요. 뭔가 끊어낸다. 그런 거에 가까운 게임이라고 일단 전해주고. Okay, so what he says is, obviously he's only been watching like a few of your games, so he's not seeing everything also, right? He's got a limited sample size to deal with. Right. What he's noticed is that it feels like when the opponent plays slower, you like receive that really well and you win. But when the opponent is like playing over your pace, that's where you have problems. Or like if you're playing against like
JP or Dalsim, a character that has longer reach than you, so it's hard to play at your pace. You're kind of always playing their game. So what he wants you to really think about is that it's not you can't ever in this game, like, nobody's gonna match your pace. The way you fix the issue is you control their behavior. You force them to play slower by like cutting off a lot of those options. I don't know exactly what he means by that. I'm sure he's gonna explain, but that's what he said. That makes sense, because so like when we played, obviously we did a first to 5, right? Obviously, and we ended up playing 7 because it ended up being 5-2. So maybe what he's trying to say is like, once he fucking ran at the first 2 fights, right? Just fucking, I don't even think I won a round in the first 4 like rounds, right? So set 1 is round 1, round 2, set 2, right? But then like once we played game 3 and 4, I was able to get a dub, or 2 dubs. So I'm assuming what he's trying to say is like, I was encompassing what he was saying about like making him play the way I want him to play, like my pace. That's what I assume he's trying to say. All right. And then after that, like I guess maybe he peaked game and started playing, you know, making it tougher for me in the last 3 games, you know. So tell him I understand what he's saying, and that makes sense. But I guess that's where I'm struggling at with the whole concept of force you to play my game, right? Because like I was trying to like, I didn't get a lot of anti-airs on him, right? I was trying to do a certain anti-air that I got killed for it a lot. I wasn't doing a lot of I wasn't checking his portal or the spike use. Like obviously I can perfect parry, drive rush, his spike, stuff like that. So what I'm trying to say is like, long story short, is just like, I get what he's saying, but I think that's tougher to do now because of such a culture difference, you know. Like he's saying, like he's been telling us, like Koreans are willing to, a lot of them are willing to sit back and wait and watch what you do, like the good ones at least, I guess. But then the other ones are kind of more like, oh, I got a button, I'm gonna press it type of deal. And just like you said, when I'm not used to it, I'm not ready for it, you know. Sorry, that was a lot. My bad. I'll cut it down to I think that last 2 sentences. Yeah, my bad. And whatever you can surmise to make it make sense. My bad. 아까 말했던 거는 그냥 이거는 맞추는 거 아니고 뭐 컨트롤해서 이런 뭐 행동을 시키는 그 억지로 그렇게 뭐 해야 된다고 하셨는데 어떻게 할지는 모르겠다. 일단은 가장 확실한 거는 이제 상대방의 방금 거리 얘기했잖아요. 거리를 알고 있으면은 이제 그 거리에서 얼쩡거리는 거. 그러니까 왔다 갔다 하면서 그냥 이 거리에서 그냥 간을 보는 거죠. 그러니까 가장 많이 하는 건 여기 왔다 갔다 하면서 퍼지가 당기는 거거든요. 대공도 같이 보면서. 그게 일단 첫 번째. 일단 전달 바로 하죠. 그게 빠른 거 같으니까. So he's like, the first thing you need to know is like the most important is understand the ranges. So like walking in and out of those, putting your guard like or guarding low occasionally while you walk in and out of these ranges, like trying to figure out what they're doing. But also like the whole time you're doing this, being really ready for like things like anti-air. You gotta keep your brain like that's where you gotta kind of focus your thoughts. It's like I'm seeing what he does at these ranges, and then I'm gonna look for the anti-air. Oh, so just pattern. So basically, he's just saying pattern recognition is what he's saying. Yeah, but when he's talking about knowing the ranges, like it's got to be like an intimate, like I know where this guy is pushing this button. So you gotta. That's what the walking back and forth is really supposed to do. Is like you're exposing yourself to that behavior. I think is what he's trying to get at. So putting myself in danger to get hit, but knowing what a range is so I don't get hit. So 그 거리를 일부러 뭐 기본기를 맞아야 된다고 하시는 거예요? 아니면 뭐? 그러니까 일단은 첫 번째는 안 닿는 게 베스트긴 하거든요. 오케이. 안 닿는 게 베스트인데 하다 보면 당연하지만 닿을 수밖에 없는 상황이 있어요. 그럼 이제 몇 개 닿았어요. 예를 들면 방금 맞았던 이제 AP 서좀 닿았어요. 이게 닿으면 마이너스 6이잖아 상대가. 그러니까 만약에 재수없게 닿으면은 내가 이제 이때부터는 나도 확실하게 좀 닿는 거를 쓰는 거지. 이런 상황에서 이런 걸 쓴다든지 거리에 따라 달리고 이런 걸 쓴다든지 아니면 여기서 장포를 넣는다든지 이럴 식으로. 그러니까 뭔가 내가 가드가 되는 순간 그걸 활용할 수 있는 상황을 만들거나 아니면 이제 베스트는 허치게 하는 건데 솔직히 맘대로 안 되잖아요. 그리고 상대도 이제 안 내밀 수 있을 거 아니야. 허치게 할 거 같으니까.
그럼 이제 이 거리에서 보통 이 DJ라는 캐릭은 보통 안 닿는 거 있죠. 이런 거리. 여기 있으면은 이런 이제 이 기술 이름 뭐였더라? 이거 소바. 소밭이나 아니면 장풍을 써요. 소밭. 쓰는 척을 한다든지. 그러니까 일단 DJ는 이런 두 가지를 많이 섞어주는 편이고 그러다가 상대방이 이 장풍 같은 거는 소바트 몇 대 맞기 시작하면 굳는단 말이야. 그때부터 러쉬를 보여주는 거야. 러쉬나 뭐 아니면 갑자기 걸어가서 막 잡는 거 때린다든지 두들긴다든지 걸어간다든지 이런 거 내리는 거 보고를 일단 But he said the best, obviously the best thing is not getting hit by the move, but like you're gonna get hit as you walk in and out of ranges by like blows or like really obnoxious buttons. It's like that. It's like inevitable that happens in the course of trying to gather this information. Right. But what you're really trying to do is, even if you like block a move or something on accident because you're too close and you thought you were gonna whiff punish something, the best thing you do is like throw a fireball there or like medium sobot if it reaches. Because what you want to try to do is get them to stop doing the obnoxious button because they're scared of getting fucked up for missing. And then that's when the drive rush becomes. That's when he wants you to use the drive rush. Is once you notice that your opponent has like been messed up in those situations enough that they stop doing those things and leave that space open for DJ to run through, turn green and run through. That's when you want to use that. 그리고 이제 DJ란 캐릭은 퍼니시 싸움에 특화되어 있는 캐릭이 아니기 때문에 좀 더 이제 그런 플레이 하다가 중간에 그때부터 이제 트리키한 예를 들면 이제 그 지스컬 같은 거 뒤로 빠지면서 이러고 이제 그때부터 이제 이 거리를 좀 확실히 알고 상대가 내밀 것 같으면 이제 유도랑 이런 걸로 내밀 딱 바꿀 수도 있고 그러니까 그 이 앞에 과정이 일단 있어야지 뒤에서 할 수 있는 뭐 방금 말했던 뭐 장풍을 쓴다든지 그런 것도 이제 통하는 거라고 일단 그 움직임만 보여주더라도 내가 뭘 하지 않아도 그 다음에 이제 이런 게 막히는 거야. 상대가 내밀고 싶게 만든다. 그러니까 그게 바로 상대방이 뭔가를 하고 싶게 만드는 상황이거든. 그냥 가만히 있으면은 이제 예를 들면 상대가 이제 내 거 이제 소바트 가드한다 이런 거 가잖아요. 확정 없잖아요. 거리도 그렇고 이런 데서 내밀고 싶게 한 다음에 이런 걸 낚시한다든지 내밀게 하고 싶거나 아니면 장풍을 던진 다음에 이런 거 이제 이 정도 다시 플러스잖아요. 이럴 때 이제 이런 거 한다든지 이런 게 좀 필요한 거지. 그러니까 뭔가 안 내밀면 내 이득을 가져가는 해도 드라이브 게이지 깡다든지 뭔가 그런 계속 안 내밀어도 내밀지 않으면 너가 계속 불리해진다는 걸 심어주는 거예요. Okay. So he's really talking about the unfortunate reality that DJ is not very good at actually being like a whiff punish guy, like from his base kit, right? So what he's saying is instead of trying to like just be at the range to whiff punish and like do stuff, the other part of that is you throw a fireball, you know you're plus 12, you drive rush in behind it, or like with that frame advantage, or you do medium sobot at that max range, and then against a character like JP, you sway because you're -6 and you've kind of created this enticing situation for JP to stick his hands out and get fucked up for, or like that's kind of like or like standing at that medium kick range and then doing like every once in a while, not obviously not all the time, but like a sway, and if you see the button come out, then the low to try to like create the situation that DJ actually wants, because you can't play just the whip punish game. He's kind of like a tricky character, so you got to work that in. Okay. I get it. Makes sense. Like all of it makes sense. It's just the practicality of doing it is the tough part. I mean, just like anything, right? Okay. So let's talk about the characters that essentially can like skip. Like they got characters that can skip neutral, like obviously DJ or a Bison, all those type of characters. Like, what about those characters that can like skip these like particular scenarios we're talking about? So I understand, obviously he just got done telling me about the kind of condition your opponents so they don't do X. Watch out so you can make it so they can't do Y. But like there are certain characters that kind of just have an advantage in general, right? So what's the thought process behind those characters? When you say like Bison skipping neutral, are you talking about like his drive rush or like what in particular? His drive rush. We could talk about his Cycle Crusher, go through projectiles. We could talk about characters like Honda, who can headbutt and butt slam all day. We could talk about characters like Jerry, who got a pretty fast drive rush, standing medium kick. Dawson, who can teleport, headbutt, teleport, whatever, fireball, teleport. Just like characters in general like that, who can control the screen better than I can.
and can lock me down per se. If that makes sense. 아까 말하셨던 것처럼 아마 이 질문과 좀 뭐 관련돼 있는 것 같아요. 친구가 제일 어렵다고 생각하는 게는 특히 뭐 바이슨이나 아니 얘가이라고 하나요? 상관없어. 장군 아무튼 장군이요. 네, 누구 말하는지 알 것 같아요. 네. 네, 장군이랑 뭐 헌다 뭐 뉴트럴 아예 그냥 안 하는 캐릭터. 그 캐릭터는 어떻게 컨트롤할 수 있는지 물어보고 있어요. 그러니까 이게 사실 이 게임이 이렇게 어려운 게 이제 모든 캐릭이 좀 불리한 매치업 있잖아요. 저도 뭐 DJ를 많이 해보진 않지만 이제 방금 마리쿤이 말한 매치업이 그러면 아마 그게 힘든 매치업일 텐데 일단 확실한 거는 이제 물론 모든 정말 어렵게 가면은 모든 캐릭터에 대해서 다 각개별로 상대법이 다르잖아요. 네. 그걸 연구해야 되는 게 맞는데 이제 근데 그 와중에서도 좀 진짜 좀 힘든 애들이 있다면 걔네들을 맞춘 전략을 짜야 돼요. 그래서 이거는 이제 사실 내가 피드백을 해줄 수 있지만 좀 솔직히 좀 저는 이 캐를 해보지 않았기 확실하게 생각이 힘들고 본인이 계속 생각해보는 수밖에 없어요. 이 매치업에 대해서는 어느 부분이 내가 불리한지 인지를 하고 좀 어렵지만 그 부분을 인지를 해서 그걸 어떻게 하면 조금 내가 커버할 수 있게 생각을 해봐야 돼요. 그리고 좀 캐릭터 자체 숙련도와도 연관이 되어 있는 부분이고 일단 여기까지 딱 말을 드렸어요. So he like he's not like really sure like what exactly like the so there's good like your character has bad matchups and Right, of course. like you personally will have bad matchups and like there's kind of nothing you can do to make the matchup better and it feels probably like especially like Bison is probably like one of the bad matchups for DJ. I think so. Yeah. So all you can do in those situations is just have your research down and try to come up with like one or two really good options to cover like at least some of those things and try to reduce down. But like it's never going to be perfect is what he's saying. Okay, I got you. Because you know. 그리고 이것까지 말할게요. 게임 하다 보면은 이제 방금 말한 불리한 매치업을 리플레이를 보거나 게임 하다 보면은 내가 뭔가 먼저 이제 맞을 거 아니에요. 상대한테 뭐가 됐든 간에 맞아서 눕거나 할 거 아니에요. 다운이 되거나. 그러면 그게 가장 핵심은 어느 누구 상대하든 간에 내가 뭔가 많이 힘든 매치업이 있으면은 내가 어떻게 누웠는지를 보는 거야. 이거 그 부분을 보고 이 부분을 어떻게 하면 될지 생각을 하는 거예요. 그러니까 처음에 누우는 그 과정에서 근데 이유가 있어요. 예를 들어 혼다를 할 때 내가 슈퍼를 맞을 거예요. 아니 뭔가 이제 이 거리 싸움을 하다가 특정 기본기 포카가 터졌다든지 그러면 이제 그 부분을 내가 이제 이게 왜 약한지 그런 이제 눕는 내가 한번 다운을 당했을 때 그 상황의 이유를 맞거나 다운당했을 때 이유를 찾아보는 게 가장 확실하다. So he said like the best way for him to do this is every time he feels like he has a bad matchup, like you should go look at your replays and literally count why you are like every time you're laying on the ground, back it up 30 frames and figure out exactly like count what put you there. And then you probably will find that like, you know, whatever, you can write, oh, I got hit by a headbutt, or like, oh, I got hit by like a really long normal and that like exploded me basically. And like those are the things that then you try to go find like the cover for, right? Like, okay, I'm getting blown up by Honda Stand Fierce. Let's figure out the range for this, and then like what I can actually feasibly whip punish it with, so I'm at the correct range, or whatever you know happens to the option. You gotta figure out what knocked you down first. Right. Bro, this character is ridiculous, bro. Like, can we talk about Sea Viper? Shit. My bad. So I was trying to ask him before, like right before he came in, so it's perfect timing. But like, what's his approach to like? I mean, we obviously talked about like what's his approach? Oh my bad. He's saying something. Okay. 먼저 말하셔도 괜찮을 것 같아요. 일단은 그 방금 말한 매치업들 중에 그런 매치업이 왜 있는지 알겠거든요. 근데 그렇게 하다가도 제자리 점프 같은 것도 해야 된다 생각해요. 그러니까 제자리 점프 이 게임이 가끔 해야 되는 이유가 뭐 슈박이 됐든 간에 방금 말한 뭐 사이코 크로스 됐든 간에 상대가 내가 이제 장골 보고하는 거 그런 거 어쩔 수 없는데 가끔씩 그 급발진 한다는 거 그게 싫다는 거예요. 갑자기 날라오는 뉴트럴 스킵 비율이 싫다는 거 아니에요. 그러니까 그런 게 싫으면 한 번 정도는 이제 냄새가 좀 난다 싶으면은 내가 원래 하던 걸 멈추고 제자리 점프 같은 것도 해주면 굉장히 좋다고 말해주죠. 이거는 뭐 직접적인 타입이긴 한데. 네. He said too that there's like a couple of common things he's like getting a sense of by like which matchups you don't like. He said you should also probably add in a little bit more neutral jump to your game plan. Like if you
like especially like Bison, right? If you think the scissor kicks are coming, if you neutral jump, you can explode it, or like it's just like very low risk, and it beats a lot of those options. So like if you have that sense of like I think they're gonna do something here, neutral jump is also like another good thing to add to that cycle of options. That's interesting, cause like I think Bison. I got a lot of characters I really just don't like fighting. Like Bison's one. It's pretty much all the DLC characters. Like Bison, Terry's a hard matchup. Apparently Mai is a matchup in my favor as DJ, but I don't believe it. And you know, just in general characters like that, right? But like specifically like a Bison is, in my opinion, like a tough matchup because he beats all my anti-airs. He beats Jackknife when he does that like evil fist, evil hand bullshit. I don't know if you know the move I'm talking about where that charge move, he jump in the air and then he throw his hand turn purple. You know what I'm talking about? Devil's reverse. Yeah, that like even that shit beats like my slide. It beats EX sway. It beats DP because he can change the angle and shit. So like it's so earlier when I was talking about like characters that like change, they kind of weird in the neutral. I mean characters that can like do obtuse things like that, and I understand like like you said, I'm gonna have weird matchups, but there are just some characters you just can't really like account for like the random shit they do, and I guess those are the kind of things that when it makes me uncomfortable, I'm not really ready for the matchup because like JP can kind of do that shit too with all his portal setup and EX portal and flip around and all that good stuff, and it's me just kind of like scrambling to get a hit off to kind of get the game back to what I wanted to be, you know. Okay. So, but hold on, my bad. Hold on. So what I was trying to say right before you came in was, I was actually typing out. Hold on, let me look at it. I was basically gonna ask him like, I'm looking at his message. Hold on. 1 second. Oh, let me look at the profile. I said, oh, here it is. So earlier in the text before you came in, he mentioned like you need to come in and have a plan, and then once you like use that plan when you start your approach, right? That's kind of what he said earlier when he was like translating. So I was trying to put back to him like I never, and this is like verbatim what I would like for you to kind of say. Like I never understood that concept of have a plan when you go in, because like a plan, when people say have a plan, to me it sounds like I'm gonna start off, I'm gonna do jumping heavy punch. Once it lands, I'm gonna do back heavy kick into XYZ. But then like the moment where I do jumping whatever and they anti-air me, or I do jumping whatever and they block it or they perfect parry, now my plan's out the window. And then at that point, would it not just be me scrambling to try to get back into a neutral setting so I can refresh, or scrambling to get a hit so I kind of slow them down because they play Rashid and they fucking doing all this wind shit on me or whatever, right? So the question at hand is like, once they block plan A, plan B, at that point, isn't it not just you scrambling to try to get hit or try to win the round? So I think what he says when he says plan, or like when I translated plan, what he's really talking about is like, for example, when this is like an example I can provide. When I play against Kimberly, my plan is stay at forward fierce range. Because if I stand at forward fierce range, I can cover her aerial options. If she EX teleports or jumps or jump elbows and I heavy DP, I beat all three of the options as long as I'm at the correct range. So like that is probably what he means. So he just mean like, if she does this, I'll do this, instead of more like I want to do this. Okay, I'll ask him. Okay. So 대부분은 그냥 무슨 전략들 있어야 된다고 하셨는데 아까 제가 콜 가입하기 전 들어오기 전이었는데 그 전략이 정확히 어떻게 세웠는지 좀 설명해 주시겠어요? 그냥 라운드 스타트 때다가 뭐 이렇게 자세히 이런 건 학교하지 않았죠. 오케이. 그죠. 오케이. 어떤 얘기인 줄 알았어요. 그러니까 이제 예를 들면 이렇게 저는 이제 물론 제가 다른 캐릭을 다 해본 건 아니라서 뭐 DJ에 대한 전략을 제가 확실히 모르는데 뭐 예를 들면 설명해줄게요. 그러니까 뭐 이게 공격이 될 수도 있고 견제할 수도 있다. 견제해줄 얘기를 한 거거든요. 뭐 니트럴 싸움줄 얘기를 한 건데 그런 걸 이제 다 달라요. 분야마다. 이런 수비할 때도 이제 전략이 있고
이런 캐릭한테 이용한다. 그러니까 필드전 할 때도 전략, 공격할 때도 전략이 있는데 어떤 걸 먼저 알고 싶은 건지 보면서 세 가지 있습니다. Okay. So he said there's really like several different kinds of like plans he's talking about. Like, what do we do when we're like standing in neutral, and what do we do on offense, like that kind of thing. Like, do you have like a particular like question you're trying to ask about like exactly? Like, are you trying to ask about like like general strategy from round start? Right? Yeah, like exactly, like general strategy. Like I'm not trying to take his, like you mentioned earlier, everybody has their own play style. So like what's the basis of like what's your basis? Like you maybe some people have like, this is how I like to approach whatever. Like what's his approach? Let me ask that. Okay. 그냥 일반적으로 뭐 전략이 있냐고 물어보는 거예요. 뭐 게임 시작하기 전에도 뭐 어떤 거에 대해서 생각하시는? 아 그죠. 게임 시작하기 전에 상대방의 캐릭이랑 내 캐릭의 뭐 이제 상성 같은 게 당연히 있을 거 아니에요. 근데 이제 웬만하면은 예를 들면 제가 이제 저 같은 경우 라시드잖아요. 라시드를 네. 많이 하는데 이제 좀 상대방에 따라서 막 좀 내가 원래 할 수 있는 행동들, 그러니까 예를 들면 좀 일반적인 캐릭 상대로 하던 행동이 안 되잖아요. 그럼 이제 그런 부분에 한해서는 내가 조금 지고 들어가더라도 그 부분을 굉장히 위험한 행동을 안 한다든지, 그러니까 캐릭에 따라서 내가 원래 하던 거를 못 하는 캐릭이 힘든 캐릭이거든요. 그런 행동을 아예 안 하는 거예요. 그러니까 그런 수를 아예 안 주고 일단 하는 게 일단 첫 번째 생각을 한다고 얘기 저는. Okay. So he says like basically like for his thing, for what his plan is when game start happens, is like he's really thinking about like, okay, I'm playing Rashid, this guy's playing this other character, so these are like the things I can't do because they're just too like like I'll just die if I engage in like these behaviors against like specific characters, or like so for Bison, right? Probably like heavy fireball is probably just off the table if he's got charge, right? Like that Right. kind of thing. Right. You just got to think about like, okay, there are some tools that I would like to use in every matchup, but in this matchup, I can't use this tool because this guy is playing Bison and he's got a tool that beats that. So I gotta work around that. That is smart. I never thought of that. That is crazy. Why did I never think of that before? Like, okay. Because I always think of it like the opposite. Like, oh, I'm fighting against a character without a DP, so I can do a lot of like random shit in the corner, and just all I gotta worry about is perfect parry or some shit, you know? Or I'm fighting against Zangief. I gotta watch out for headbutt into spin stick or whatever, right? So you know, that's okay. I never thought of it that way. I don't know why I never thought of it that way either. 그냥 그런 이념을 사용해서 게임에 대해서 생각해본 적 없다고 했어요. 그것도 일단 있고, 사실 이 게임이 어려운 게 뭐냐면은 방금 막 저스트 패딩 이것도 얘기했잖아요. 네. 뭐 저스트 패딩이 싫고 뭐 승률 전도 싫다고 했잖아요. 이 게임이 근데 사실 플랜이라고 하죠. 그러니까 게임을 할 때 플랜을 짜야 돼요. 그러니까 어디 식으로 예를 들면 이제 BJ 같은 경우는 게이지 소모가 많은 캐릭이고, 게임하다 보면 예를 들면 드라이브 게이지가 게임이 더 중요하거든요. 그 게이지가 왜 그러냐면 예를 들면 상대방이 이제 눕혔어요 이렇게. 그러니까 이게 공격도 마찬가지예요. 방금 말한 건 견제 얘기지만 공격을 비유를 하자면은 눕혔을 때 상대방의 게이지가 좀 이렇게 막 900칸 있다 생각해요. 그죠? 그럴 때 내가 공격을 그냥 가감하게 해도 괜찮은 게, 내가 만약에 여기서 이제 접해 같은 걸 당하지 않습니다. 지르는 걸 접해를 당하거나 지르는 거를 이제 하면은 상대방 입장에서 게이지 2개를 쓰잖아요. 그러니까 지르면 2개를 쓰잖아요, 게이지를. 맞아요. 그러면 적어도 번아웃에 가까운 상황이 되거나 내가 적어도 잡기를 깔았을 때 승용을 맞아도 패링을 접해를 띄워주지 않는 상황이 되는 거잖아요. 네. 그래서 잡기를 많이 할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 잡기를 안 할 수도 있지만은 일단 내가 봤을 때 공격을 그냥 걸어도 되는 거야. 이 상황에서는 내가 조금 오디 승용이 나오더라도 맞아도 이득이에요. 좀 그런 식으로 내가 뭔가 손해를 보는 것 같아. 전체적으로 봤을 때 이득이라고 생각되면 그냥 과감하게 하는 거야. 그러니까 좀 더 공격도 적절할 수 있는 이유가 이제 막 그런 방금 말했던 지르는 거를 무서워하는 그런 개념으로 다가가면 생각이 많아진단 말이야. 상대방이랑 맞춘다고 했지만은 상대방이 처음 만났을 때 뭐 어떤 플레이인지 모르잖아. 그럴 때는 그 상황에 따라 계산적으로 게임을 하는 거죠. 그러니까 이걸 내가 봤을 때 맞아도 별로 큰 손해가 아니고 상대방 그거에 그대로 있고 게이지 없으니까 내가 한번 톡톡 건드리면 번어도 된다. 뭐 이런 식으로. Okay, and then he said the other thing you need to think about is that your plan has to kind of adjust a lot. So when you look at like this situation that he's set up, if you're playing against a character that has a DP and they have 2 bars left and they're in the corner, you throw them, right? Right.
you should, in this situation, right, you need to adjust your plan a little bit. You can accept more risk because if you go to throw him again and he parries, well, now he's dead, basically. Or if he wakes up DP, he's at a gauge. So, like, the damage he can inflict on you with a reversal is like nothing, basically. And then he puts himself in, like, losing situation. So, you should be... Your general plan, you're trying to think about how your opponent should adjust, like, based on how you're acting. But then also think about, like, oh, the drive gauge is so important to the way the game is played. It's way more important than any other of the bars on screen, really. If you can set up that situation, you can afford more risk because DP is not a big deal to you in this situation. But it's at the end of the game for your opponent, so you should be a little bit more offensive. Yeah, I get that. Okay. I wrote that shit down. I really like that. I really don't know why I didn't think of that. Like, the strong points of a character, like that's what I need to pretty much. What am I trying to say? I think basically what he's saying is like the strong parts of the character. I need to be able to, like, when I see him in the start screen or I'm in a tournament or some shit and I see who I'm about to play, I need to be able to be like, oh, Kimberly's really good at neutral skipping and do this. A Suna drop is super good, or I'm fighting against a Ken. I gotta watch out for Jinra loops in the corner. Like I think playing the game with that in mind of like what makes that opponent character so great. I just don't think about that when I play. I always be thinking about like I need to do this or I need to play like that when I'm playing the game. So I think that's fucking crazy advice right there. I really don't know why I never thought of that. 야, 그냥 아까 말하셨던 거는 다 써놨고 노트로 썼는데 그냥 아직까지도 그냥 로딩 스크린에다가 그 상대방과 뭐 무슨 코스 할 수 있는지 뭐 무슨 코스가 위험한지 뭐 아직도 그거에 대해서 생각하는 중. 그러니까 일단 뭔 얘기인지 대충 알 것 같아요. 영어를 못하긴 하지만 지금 들어보니까 대충 뭐 킴벌리 같은 캐릭터 뉴트럴스키 막 들어오는 거를 한 대 맞으면 짜증난다는 거 아니에요? 뭐 한 대 맞거나 그런 거 같아요. 납득할 수 없다 뭐 그런 거 아니에요? 조금 이제 느낌. 네. 근데 그게 일단 설명을 구체적으로 이제 참 킴벌리가 어디? 그러니까 나도 이제 저도 솔직히 킴벌 짜증나거든요. 뭐 솔직히 스파는 사람 다 짜증나. 킴벌이랑 캐릭 만나면 지금 솔직히 존나 세고. 근데 이제 이 캐릭이 결국에는 프로들이 많이 안 하는 이유가 뭐냐면은 얘도 좀 안정적인 캐릭은 아니에요. 그러니까 방금 말했던 것처럼 이제 킴벌리즈 많이 하는 게 뭐냐면 이제 이런 거잖아요. 여기서 이런 거 하고 이제 중단하고 그죠? 아니면은 여기서 뭐 이런 거, 그러니까 이런 거 막 하면서 체연양 같은 거 하면서 이렇게 들어오는 게 싫은 거 아니에요, 그죠? 이런 게 싫은 거잖아요. 네. 지금 보이죠? 그러니까 이게 뭐가 됐든 간에 이제 엄청 위험한 행동이란 말이죠. 이게 물론 이제 물론 이게 불합리하 느끼는 부분이 이 포인트예요. 지금 킴벌리가 센 이유는 이런 불합리한 행동을 해도 한 대 맞으면 질 수도 있다는 거야. 잘못 찍으면 그죠? 근데 이게 반대로 생각하면은 킴벌리 입장에서도 킴벌리가 수비가 좋은 캐릭터 아니고 이거 처음에 찍는 거를 내가 한 번만 받아칠 수 있다면 물론 이제 보고받을 수 없어요. 이거 찍어야 되는 거 맞고 그 이번에 대회에서도 막 미스터 크리스 이런 사람들은 저거 예상해서 이렇게 줄였단 말이야. 이런 거 그냥 임팩트를 번쩍이는 거 보고 그러니까 전부 다 파괴할 수는 없지만은 이런 거를 한 번만 끊어준 다음에 이제 얘가 뭐 올 거를 알고 있다면은 예를 들면 저 같은 경우는 뭘 많이 하냐면 중단 배제를 해요. 그러니까 중단 오잖아요. 이거 좀 배제를 하고 떼가지가 보통 많이 오잖아요. 보통 이렇게 지금 제가 지금 보면은 뭘 누르는지 모르겠지만 이런 식으로 이제 뭐 기본기를 얘 되게 뭘 눌러야 되냐? 얘는 이거구나. 뭐 이런 식으로 눌러. 얘 내가 하던 캐릭이 아니라 눌러야 돼. 뭐 예를 들면 이제 배제를 하는 거지. 그러니까 채은형이 올 것 같다. 그러면 보고 있다가 이런 식으로 커트만 듣든지. 그러니까 이게 어렵지만 이게 뭔가 이 준비를 해놔야죠. 일단 이제 가장 무난한 거는 이제 뭔가 예상해서 점프지. 그러니까 이런 플레이를 한 번은 보여줘야 되는 거예요. 그러니까 내가 일단 뉴트럴 스킵 애들은 보통 이런 거 약하다고 하는 게 예상 올 것 같은 타이밍이 있어요. 이게 그래서 결국에는 상대가 나도 물론 이제 이렇게 짜증난다고 전해줘요. 나도 이렇게 짜증나는데 킴벌리나 뭐 이런 혼자에 짜증나는데 일단은 프로게이머들이 선호하지 않는 이유는 킴벌리 입장에서도 안전하게 풀어나기 힘들어서 미친 짓을 많이 한다. 근데 이제 반대로 말하면은 결국에는 확률적으로는 이게 킴벌리 입장에서 되게 위험한 플레이이기 때문에 한 번만 낚는 걸 성공하거나 확률적으로는 한 3분의 1, 2전 1 정도 된다고. 근데 이제 그게 짜증나지만 받아치는 거를 연구를 해서 뭐 임팩트가 됐든 간에 뭐 점프가 됐든 간에
한 번 정도 예상을 해서 이제 싸워주면 좀 편하다. 근데 사실 이것도 전부 다 끊을 수 있는 캐릭과 없는 캐릭이 있어요. 예를 들면 이제 DJ는 좀 끊기 힘들어 보이는데 라시드 같은 경우는 이제 안전조건을 다 끊을 수 있거든요. 뭐 이런 위로 오든 아래로 오든 간에 캐릭마다 다르지만 이게 좀 말로 하는데 일단 나도 뉴트럴 스킵 싫어하고 근데 결국 저런 캐릭들은 턴을 잡는데도 리스크가 이제 크기 때문에 수비가 약하고 공통적으로 거의 그러니까 그 부분을 일단 노려서 좀 짜증나지만 최대한 상대방이 뭘 할지 예상을 하다가 그 예상을 해서 세게 받아치는 게 중요한 거예요. So he said the most important thing there is that like there's a reason pros. He heard us talking about Kimberly in English, so he's just like using this as one example of like a character with a lot of neutral skip, right? The nice thing about Kimberly, the reason pros don't play her is because yeah, she's annoying as shit. She annoys him too. He said like he's one of the most hated characters for him to play, but she's very unstable. Because if any of those things, like that EX low, don't work out, she is cooked. Like you blow that up with a drive impact, and it's like, it's a million damage. And she spent 2 bars to get there, so like it's super risky for her. So she has all these really cool options, and it's hard to stop all of them. But if you're prepared to stop just a few, and you're kind of rotating between those things, and you catch one of those EX lows, for example, you fuck her up so hard. And that's her only, like, she has to take that risk to get in. So, like, if you get it right once, it's really bad for her. And honestly, like, the low doesn't really give her that much. So, 그리고 이제 그리고 이거는 좀 별개긴 한데 결국에는 이제 방금 말한 것들 전체적인 얘기를 한 거고 결국에는 이 게임이 어려운 게 이런 상황에 대한 대처를 다 해야 된다. 예를 들면 이제 사람들이 가장 많이 싫어하는 거죠. 강손질. 그죠? 찍어야 되잖아요. 근데 이게 가만히 가드에서 내가 만약 찍어서 내가 막 달려서 내 몸 밟을 것 같아. 비비면 지잖아 이거. 지잖아 이거. 네. 이게 싫어가지고 잘 찍어서 가드를 했어. 근데 가드를 하면은 이게 일단 뭐가 됐든 가드 했지만 상대방이 나쁘지 않은 상황이잖아. 심리 또 걸리잖아. 그러니까 이런 상황에서도 굳이 가드를 하는 게 아니라 이런 거 연습을 하는 거예요. 확실하게. 연습을 하는 거야. 물론 상대가 멈출 수도 있거든요. 근데 어차피 가드를 할 거 선택을 했으면은 이거 접회를 노리는 게 확실하게 턴을 가져갈 수 있고 그리고 이게 접회 성공을 하면 이런 게 들어가잖아요. 확적으로. 그리고 이제 상대방이 막 그럼 이제 뭘 하면 이런 것도 섞어줘요. 상대 입장에서 멈춘단 말이야 이거. 이럴 때 살짝 그 퍼지 약기 봉기 같은 거 하는 거야. 이런 식으로 섞어주나. 퍼지 약기 봉기랑 퍼지 약기 봉기가 좋은 점은 이렇게 이제 가드가 돼요. 그죠? 근데 이제 질주 파생을 할 것 같으면은 버스펙 노리는 거야. 파생을 할 것 같으면 예상을 하는 거니까. 그러니까 내가 턴을 뺏겼지만은 뺏겼을 때 이 게임은 저스트팽 시스템이 있기 때문에 확실하게 이 턴을 가져갈 수 있는 거는 내가 확실하게 예상해야 된다는 노려야 된다는 거죠. 이런 식으로. 이게 연습한 거지. 이것도 바로 들으면 안 되고 살짝 연습을 해야 돼요. 그러니까 이런 게 없으니 루코 강너클도 마찬가지야. 이렇게 이제 약기 봉기. 이게 왜 좋냐면은 봐봐요. 이게 방금 내가 이제 잡기를 한 거거든요. 질주 멈추고 나서. 그러니까 이걸 한 건데 멈추고 나서 잡기를 한 건데 이렇게 한 건데 만약 상대가 여기서 이렇게 낚시를 하거나 짤짤을 해도 퍼지 약기 봉기 섞어주면 이런 식으로 되는 거야. 이렇게 같이 맞거나 이거나 이런 식으로. 상대가 만약에 질주를 했어요. 이렇게 되는 거야. 엄청 안전하죠. 그러니까 이게 봐봐 가드 되잖아. 그러니까 이런 게 수도 없이 쌓이고 쌓여야지 하나 캐릭의 매치업이 완성되는 거라서 이걸 내가 솔직히 다 설명하기 힘들다. 근데 이제 대략적으로 이런 게 쌓이고 쌓여야 된다는 거야. 그러니까 힘든 매치업도 결국 이런 디테일이 쌓여가면서 이길 수 있게 된다는 거야. So he said like what you need to do is, and this is just another example he's providing, is like find a lot of situations where you can like steal your turn back with the perfect parry, right? That's like the best part about that system is that it allows you to like deal with a lot of bullshit. So like the example he provided there, right? Kimberly does stand fierce into run, and if you perfect parry that first hit, you can impact her, so that she'll get hit with the impact as she jumps backwards. Also, you can delay jab, and delay jab will beat stand fierce run cancel throw because she's actually -4.
And you can do the jab at a timing where it hits her if she tries to run cancel throw, and you'll still block the bounce off. So obviously you can't choose parry and delay jab in that situation, but like that's kind of like, oh, you can now you reduce her number of winning situations down, because if you're just blocking her, take a lot of drive gauge damage, and she's -6, but she's at this weird range where you can't really do anything anyway. And so you're like engaging the same kind of like psychological warfare of like, do I take my turn back, do I not? But if you could steal a turn back from her, let's say 1 in 25, 25% of the time, then like you're making those situations just huge win streaks by like finding. But that's how you, what he's saying really with this example is building a big repertoire of lots of pieces of knowledge like that for every matchup. That's how you get stronger. That's crazy. So, for every bad matchup you have, finding these little things where you can steal your turn back or warp what is normally not a good situation for you into a win, sometimes. Eventually, then if you're doing that in several different situations for every matchup, then you're going to be winning more games. 그리고 지금 이것도 이제 한번 하면 보여요. 루크의 강너클 심리어 있잖아요. 모으는 걸 안 모으는 거. 그 아시죠? 강너클 이거. 네. 이것도 한번 짚어보죠. 제가 이것도 확실하게 파일을 알려줄게요. 그러니까 이런 느낌이라고 대충 뭐 이게 뭐 정답 이게 무조건 해야 되는 건 아닌데 안전하다는 거. 이런 거 같은 것도 이렇게 보면 가다 많이 사잖아요. 안 모은 거 많이 사란 말이죠. 그래서 이것도 패링을 저 모션을 보고 늦게 되면은 강너클은 저패를 띄우고 그냥 너클은 가드에서 확정을 때리거든요. 제가 보여드릴게요. 이러면 확정을 못 하는 거는 이건 저패를 누르고 이러면 확정 때리고. I thought Kimberly was safe on the run thingy. I thought if she did like certain moves like crouch and heavy punch, or it was like 3 moves she can do where her run is safe. But is he so he's talking about the run itself, or he's talking about the backlash after the run, like after she does a move? So the crouch fierce into the run is real. Right. But she can only do that from the range where she's standing right next to you. So what normally happens is Kimberly uses stand fierce because it reaches further. Right. That leaves a 2-frame gap. And so that's where you can play that game. And then he's showing you right now, it's like another example of the same thing, right? Crouch medium kick, uncharged heavy knuckle. You can parry for the fully charged knuckle. Right. If you parry at that timing, if he does the light knuckle, the parry won't come out, and you can punish the uncharged knuckle because it's -4. That's what he's trying to show. Oh shit. 그러니까 이런 이제 좀 자잘한 것도 있잖아요. 이게 어렵지만 조금씩 유리할 수 있는 심리전이 쌓이고 쌓여야 잘해지는 거라서 너무 급하게 생각할 필요 없다고 저는 생각해요. 그러니까 이 게임은 결국에는 어떻게 보면 좀 혐오스러울 수 있어요. 막 이제 막 한 방에 말리고 그럴 수 있는데 그래도 이 게임이 다른 격투 게임보다 나은 점은 이런 지식이 쌓이고 이거 내 몸이 익숙해져서 장착을 하게 되면은 이길 수 있는 매치업의 승률이 올라가는 거니까 그러니까 무조건 이긴다고 말할 수 없지만 이게 데이터적으로 승률이 올라갈 수밖에 없는 거죠. 이렇게 좀 안전한 선택자들이 드러나면 그러니까 이제 이것도 내가 생각을 많이 하라고 한 게 결국에 내가 여기서 이제 방법을 알려줘도 본인이 이제 내가 모든 캐릭 매치업을 알려줄 수 없는 거냐. 내가 그 캐릭 그럼 이제 본인이 그 생각을 할 줄 알고 그 원리를 계속 좀 이제 습관적으로 이게 습관이 돼야지 그러니까 게임 자체 잘할 수 있는 거예요. 이 게임 자체를. Yeah, basically he's just saying like, kind of in that vein, like it's too hard for him to try to explain like every little matchup because there's just too much to talk about and he doesn't understand fully like your character. But if you go in and you kind of add this type of knowledge to your repertoire, and there's no need to do it all at once, but like one thing a day, slowly build this kind of database of shit. Like just from a statistical perspective, there's no way that you will not improve or win more often, because like with the Kimberly example, if you're doing that 50% of the time, like that's huge. That's big money. Yeah, I definitely didn't expect him to go through every character. I'm just looking for like the thought process. Like because obviously when you pick up the game, I'm assuming he's like pro, semi-pro, right? So I don't have that I would imagine when you're at the level he's at, there's a little bit more emphasis on like a little bit more of a what am I trying to say? The same way how NBA players and football players be having the personal trainers and shit like that, they probably got the
more things, you know, put out for him for the particular character he's interested in, right? If that makes sense, right? Like he has a little bit more access to resources, and it's probably more put together than this random shit I'll be finding on YouTube or whatever, you know. But anyways, my point is that like I wasn't expecting him to kind of sit down and give me the tea on how to play my character effectively, you know, like that. I'm just looking for like the mindset, the thought process, like how would you approach the situation? How would you approach the situation to kind of acquire the kind of knowledge I missed out on how to get to that next level or how to beat him, you know what I mean? But I think these are definitely some good roadmaps to help with that. 완전 오리쿤의 문제를 뭐 풀릴 줄 그렇게 생각하지 않았는데 이 과정을 설명을 해주셔서 너무 도움이 될 것 같다고 했어요. 확실히 그냥 이런 과정이 그냥 아예 없었다고 했어요. 근데 보통 다 그렇다고 말하시죠. 보통 다 그렇고 이게 저도 이제 원래는 좀 옛날에 그냥 가볍게 할 때는 게임을 뭐 내가 저도 꽤 빡세게 하는 게임이고 안 빡세는데 가벼운 게임을 할 때는 뭐 보통 그렇게 즐기니까 사람들이. 그리고 이제 이 게임을 좀 잘해주고 싶다면은 뭐 어느 게임이든 마찬가지지만 이 내가 왜 지는지를 확실히 알아야 되니까 이게 그런 사람도 있어요. 진짜 이론적으로 없고 그냥 잘하는 사람도 있거든요. 근데 그런 사람들은 언젠가 이제 따라잡히거나 본인이 뭔가 문제가 생기거나 플레이에 허점이 발견되는데 투정을 못한다고. 그래서 내가 생각하는 이제 조금 잘할 수 있는 방식은 이런 거를 좀 다 내가 확실하게 뭐가 문제인지를 알 수 있으면은 나중에 뭔가 이제 문제가 발생해서 고칠 수가 있다는 거. 이게 좀 습관이 돼야 된다. 네. Yeah, he said you just gotta build like good habits like this because there are people that pick up the game and they are just fucking naturally gifted and they're lucky. But you know, that's what happens to people like that is when they start to hit a wall and they don't have the habits of how to get better, like kind of built into their brain, then they run into serious trouble because they like you know what I mean? It's like the smart kid who never studied. Right. If they never learned how to study, then when they get to a subject that they can't just absorb automatically, they're screwed because there's no way for them. They don't understand the process. So this is how he like has built his process because he wants to. He needs like a stable way to always improve and always find like his errors, basically. That's smart. Tell him that's smart. He's a smart guy. 똑똑하시네. 저도 많이 맞고 다니다가 그러니까 이게 저도 막 하다가 안 되는 경우도 있고 뭐 이제 아닌 것 같으면 또 수정도 하고 그러니까 계속 플레이가 뭐 이제 중간에 안 될 수 있거든요. 특히 플레이 바꾸려고 하잖아요. 처음에 원래 하던 걸 의식해서 게임하려고 하잖아요. 네. 그럼 이제 게임이 막 엄청 많이 질 때도 있어요. 그러니까 내가 뭔가 이제 의식하니까 뭐 다른 반응이 드러질 때도 있고 이제 그러다 근데 그렇게 하다 보면 이게 조금 그 마치 톱니바퀴에 맞추듯이 좀 어느 순간부터 밸런스 괜찮을 때 있어요. 공격이 됐든 수비가 됐든 뭐 견제가 됐든 간에 계속 이제 시행착오를 겪는 거죠. 계속 이렇게 만들어가는 거니까 뭐 그러다가 중간에 이제 막히는 부분이 있으면 뭐 사람 물어보거나 뭐 영상을 보거나 그런 거지. 처음에 일단은 좀 본인이 생각하는 습관을 들이고 뭐 그렇게 하는 게 좋다. 근데 일단은 내가 봤을 때는 뭐 조금 문제가 없는 건 아니지만 플레이 자체가 엄청 나쁘진 않은데 좀 더 이제 그 방금 말했던 그 이유를 알고 하면은 이제 본인이 계속 생각하면서 하면 더 잘해질 거라고. Oh, so he's just saying like he gets stuck too. He has times where like he feels like he's like playing like trash, or, like losing a whole bunch. And, like it's like part of the process of building is like you're gonna have good and bad days and days where, but you also have days where like everything's real balanced and things will work out good. And he said like you don't have like big issues in your game. You're not like super fucked up. It's just like these little things are killing you. Like your overall like understanding of like how to play. Like obviously everyone who gets to like 1600 has got some kind of what skill there. But the way that you break that next level is like building these kinds of habits, like constantly getting that little bit better, having a process so you don't get stuck. Having a process so you don't get stuck. Yeah, I ain't gonna lie to you earlier. So the way he was translating, I was like, damn, man, I might as well just quit. You should tell her the way that the translator was making it word. I was like, damn, man. He's saying I'm not. 아까 전화했을 때 번역 앱을 사용해서 말하는 거였는데 똑같은 말 하셨는데 번역이 진짜 그냥 게임 아니고 일 되는 줄 알았기 때문에 그냥 아마 게임 그냥 포기해야 되냐 이 생각했다고 했어요. 아 오케이. 어쩔 수 없죠. 아 내가 영어 공부를 해야 되네. 이게 뭐 못해거든.
뭐 일단은 뭐 그런 의미고 뭐 사실 뭐 이게 사실 저 와리콘 상한테만 그러니까 지한테만 해당되는 얘기가 아니라 대부분의 사람들한테 해당되는 얘기긴 해요. 이게 그냥 게임 하는 사람들 입장에서 이게 이걸 모르고 그냥 하는 사람도 많고 이런 부분들. 저도 이제 스파를 하기 전에는 이제 스파라는 게임은 이런 식으로 하는 게임이고 이런 게 좀 맞는데 좀 이제 그렇게까지 막 깊게 하진 않았었으니까 근데 이제 그런 거 게임 자체가 어렵게 하면 어렵게 할 수 있는 게임이고 또 쉽게 재밌게 하면 할 수 있는 게임인데 좀 확실하게 이기려면 결국에는 이런 식으로 누적이 돼야지 좀 잘하는 거. What about characters who get to skip regular? Like I know I mentioned skip neutral, but I mean that was like dry rush. But what about like armored characters like Marissa, Zangief? That's not fair. I can make the right call, but they can get away with some nonsense just because Zangief did forward heavy punch and Marissa did Gladius. That's not fair. I mean, what he's probably gonna tell you for Marissa is like the same thing, right? Like delayed crouch light kick and stuff yeah. like that. Like it's gonna be like similar stuff probably. Oh yeah, he played Marissa, don't he? Yeah. Oh, he plays Rashid. Oh, I thought he played Marissa and Rashid. 무슨 캐릭터 사용하세요? 지금 Rashid인데 처음에는 머리서 사용하셨냐고? 그러니까 최근에 좀 이제 라시드 메인으로 그러니까 예전에 뭐 캐릭이 이제 이것도 있었는데 결국에 지금 라시드가 메인인데 라시드 마리사 둘 다 써요. 근데 이제 둘 다 쓰는데 원래는 이제 라시드를 메인으로 하다가 조금 이제 몇몇 매치업은 마리사를 좀 해볼까 싶어가지고 실제로 대회에서도 마리사 썼었고 이렇게 쓴다고 라시드 마리사 두 개. Yeah, he's using both characters. Yeah, I knew it. Yeah, I didn't. I'm not tracking that. Yeah, he said he's got some matchups where he thinks Marissa might be better. So he's using her in tournament too. Yeah, because I went to that AGI tournament. Not tournament, but like free play last weekend, and my friend he like came to visit, and he was playing with Marissa, and I was like, oh, bro, play Marissa. But anyways, okay. So here's a question. So I ain't gonna lie to you, I be getting heated when I be losing online. What's his mindset with that? Like how does he come back and be like, I'm better than this. This isn't my peak. I know I can win. Like what gets him out of that slump? I guess is what I'm asking. Okay. 게임 하다가 당연히 뭐 짜증 날 때도 있고 아마 이 게임 하겠다고 뭐 이런 생각이 들 수밖에 없는데 그것을 어떻게 푸시냐고 물어보는 거예요. 그러니까 저도 이제 사실 원래 제가 하던 게임들이 좀 흔히 말하는 애니메이션 게임들 있잖아요, 막 멀티블러드 이런 걸 많이 했었는데 스트레스 엄청 받았거든요. 근데 그건 좀 뭐라고 해야 되지? 그러니까 당연하지만 좀 그 부분은 동기부여라고 그러니까 모티베이션이나 뭔가 이유가 있어야 좀 잘 쓰다고 하니까 내가 이거를 짜증나지만은 열받고 짜증나지만 잘하고 싶은지의 정도에 따라 다른 거예요. 실제로 이게 게임이 성취감이 있잖아요. 근데 일반적인 사람들이 격투 게임으로 성취감을 그러니까 이제 얻는 게 쉽지가 않아요 사실. 근데 저 같은 경우는 대회를 많이 나가고 격투 게임 많이 해봤는데 내가 이걸 열심히 해가지고 또 증명한다고 해요. 내가 뭔가 이 정도 실력을 쌓았는데 뭐 대회에서 증명한다든지 아니면 이제 뭐 실력이 올랐을 때 좀 흔히 말하는 뭐 쾌감이나 도파민이라고 해야 되나? 특히 이제 대회에서 뭔가 내가 증명할 때 그 느낌을 버리지 못해서 그걸로 좀 모티베이션 느끼는 오프라인 대회가 됐든 간에 아니면 대전회가 됐든 간에 나 같은 경우는 오프라인을 저 같은 경우 좋아하는데 오프라인 대전을 좋아하는데 뭔가 이제 내가 열심히 연습해서 이거를 이제 증명할 때 그 재미를 가지고 좀 그런 이제 쾌감을 가지고 그거를 생각하고 계속 버티는 거예요. 솔직히 스트레스 엄청 받는 게임 맞고 제가 게임 안 풀면 머리도 막 빠지고 그런 게임인데 열심히 하는 거예요. So he says he comes from actually like an anime fighter background, and like when he first started playing, like, he was like it stressed him out. Like the game, there's no way to not get stressed out playing these games. They're just tough. But he says that basically he's got like this thing in the back of his head from winning tournaments and playing good and building a lot of experience. He wants to like prove like to himself like look, I am better than I was last time. And so he gets mad, but like it's like a motivational tool, right? You got to use the like
this guy's an idiot and I'm gonna beat him, and like that has to fuel you to get better, not to just be upset at the game. That's funny. 그 말은 일반적으로 보통 그렇게 하는 거 추천하지 않나요? 근데 이제 저는 이 장르에 너무 빠져버렸기 때문에 이러는 건데 일반적으로는 그렇게까지 하는 거 추천하지 않는다고요. 좀 적당히 하는 게 사실 좋은데 욕심이 있으면 이렇게 하는 거고 그런 느낌. Yeah, he's just like a, I don't know exactly what he said, but like there's like a greedy piece to that, right? Like it's not, I don't know, it's not, probably not, it's not easy. It's probably the toughest thing for them to all balance. I get you. What I mean, side note, what anime fighters? You used to play Blaze Blue? Blaze Blue. Blaze Blue. Blaze Blue 했다고 하셨죠? 아 블레이블루요? 아니 블레이블루 깔짝했는데 멜티블러드는 제가 그래도 그 본가 예보 탑에 한번 가본 적 있어요. 멜티블러드가 진짜 스트레스 받는 게임. 예. 맞아요. 개방 게임이라. 근데 이게 그런 게임 하다 보면은 사실 제 입장에서 답답하거든요 이 게임. 근데 제가 이 게임을 잘하고 싶어서 조정을 한 거예요. 그러니까 진짜 원래 내가 이렇게 게임을 하는 사람이 아닌데 이게 답답한데 원래는 좀 막 날뛰는 게임을 하다가 답답하지만은 이 게임 이기고 싶으니까 그리고 좀 잘하고 싶으니까 이 게임이 재밌기도 하고 조금 내가 일부러 이 게임에 맞춘 거라고. 물론 이제 그게 완벽하게 되진 않지만. No, he said he played. He used to play Melty Blood. I think he said he got top 8 at Evo for Melty Blood. So not Blaze Blue, not Arxis, but I think French Bread makes that game. But yeah, he also said that's a Mang game, Manghan game. So like it's like destroyed. Melty The or? scene is probably not good. Melty Blood, yeah. Yeah, I've seen people play that. That shit's crazy. Yeah, it's a hard game. Yeah, so he said like he normally is not like someone who plays a lot of games, but I think fighting games like or what drug him into being like playing games a lot. 원래 드래곤 파이터즈였어요. 드래곤요? 아, 드래곤 파이터 그걸로 조금 유명했다가 멜티블러드는 이제 여기 나와서 조금 이제 브랑블루도 좀 했고 그러니까 뭐 솔직히 거의 다 해봤거든요 이 게임. 네. So he said he basically tried everything. He also played Dragon Ball Fighters too when that came out. That's 나름 stressful too. 제가 그 18호 1장이었습니다. 카즈노코드 대회. Oh, he beat Kasunoko in tournament too with that game. So Lit. pretty, that's pretty good. And Blaze Blue or Dragon Ball Z. Yeah, he said he's tried Blaze Blue, but he didn't like play it super seriously. No, he said beat somebody in bracket. I mean, I don't follow DBZ, so I'm assuming some of Dragon Ball Z. What about? Yeah, I think so. I tried to play Dragon Ball Z. I don't like tag games. I can't play tag games. I don't like them. That's why everybody talking about 2XK. I'm just like, man, that's just alright, bro. It ain't. 혹시 트윈스케어도 하세요? 아 지금 안 하는데 일단은 이제 이번에 스파 월드 워리어 리저널 파이널을 패자주로 가긴 가가지고 그거 끝나고 좀 해볼까 생각 중이긴 하더라고. 아, 맞네요. 제가 올해 참가를 못했는데 네. 거의 끝난 다음 달? 네, 이제 11월 21일인가? 그러니까 얼마 안 남아서 일단 그동안은 스파에 집중해야 될 것 같아서 아직 안 해보긴 했는데 조금 할지 말지 조금 이제 고민을 하고 있다고. 파이팅. 네, 안 할 수도 있어요. 일단 캡콤코 가면 돼. So he was just talking about he is not playing 2XKO because the World Warrior Regional Finals are next month. So he's really just focused on Street Fighter for now until at least that finishes, and then maybe he'll play it. Oh, he made it to the top 8 or something. Yeah, he's I think he's in loser side for the regional finals. Gotta wrap it up, you know. Lit. Good luck. Shit. Okay. You wanna watch these videos? Sure, man. Are you're getting them sent from him? Am I getting sets or cents? What did you say? My bad. What videos are you talking about? Sorry. Oh, I thought he was saying he wanted to talk about some things before we looked at the videos, like that him and I played earlier. Oh. Isn't that what he said? No. I think he was just saying like in general, like that's the strategy. Yeah. I think I got some good stuff to work on. Just like you said, I can't work on 1,000 things at once, so I think I got some good
I don't know. I think I got some good information to use from him with this, and we should play again sometime, man. So I can see if I actually took what he said and applied to the game. 오케이. 그래서 아까 도와주셔서 너무 감사하고 일단은 그냥 이 자료를 공부하고 뭐 다시 게임 뭐 그죠? 예, 그냥 개발가 했는지 안 했는지 확인하려고 게임을 초대드리더라고요. 아, 네. 일단은 뭐 오늘 말하기 많은데 솔직히 이게 한 번에는 절대 안 되거든요. 일단 네. 하나씩 뉴트럴 싸움부터 천천히 정립하고 한 번에 다 하려고 하면 안 된다고 일단 하나씩 한다고 생각하라고 좀 전해주시면 될 것 같아요. Okay. So he said like we talked about a lot of shit today, so don't try to learn like all of it all at the same time, you know? Just like pick one piece of that and like really try to drill in on doing that first, and then you move on to the next thing. Yeah, I like the idea of the range idea, and I'm gonna try and slowly but surely incorporate the whole like what are some of the strong aspects of the character I'm fighting against, and how can I, being able to recognize that like right before the game started, and knowing what I want to do and how to approach the character. Kind of what he said earlier. I think those are two main ones I'm gonna focus on right now. Okay. 일단은 그냥 그 오늘 공부했던 것 중에서 그냥 한두 개 선택해서 공부 많이 할 거라고. 샴푸님 고생했을 때 되게 이렇게. 아예 이거는 제가 뭐 무료로 레슨을 받는 것 같아서 저도 한테 도움이 됩니다. 요즘에도 계속 하잖아요, 그죠? 아 게임을 조금씩 하는데 그냥 바빠가지고 게임을 많이 못했어요. 그럴 수 없죠. 네. 아마 다음 달부터는 스케줄이 조금 더 풀릴 것 같아서 아마 게임 좀 더 할 수 있을 것 같아요. 다행히 그 뭐냐 저도 뭐 이게 아마 그냥 꼭 와리콘 씨한테만 얘기하는 게 아니라 모든 사람한테 좀 통용된 얘기예요. 근데 저는 보통 이런 거 위주로 알려줘가지고 그러니까 이게 일단 돼야지 그때부터는 자기 캐릭터 좀 연구하고 그런 거. 모든 사람들 해당되는 부분을 말할 수밖에 없더라고요. 이 게임 알려주다 보면. 네, 똑같은 아마 미국 동영상 같은 거 보면은 뭐 비슷한 콘셉트는 있죠. 그죠? 결국엔 좀 도달점이 완전 똑같지 않아도 좀 비슷할 수밖에 없어요. 그러니까 저기 이 게임을 하다 보면은 안전하게 좀 잘하면 그렇게 되는 거예요. He's just saying like the stuff he's like talking about today too. Like this is kind of like the same kind of conversation he has to have with everybody that he like basically teaches the game, because like you're even if you watch anything or anybody talk about it, like learning to play the game in like a slightly more safe fashion, like that's just kind of like step one for getting to like a solid gameplay. Makes sense. I mean, it's not that I've never heard these things before, but I guess I've never, like, I was able to play the game without it, and it didn't seem like it was detrimental to the game itself, if that makes sense. But if I want to play at a higher level or compete against people who are like super strong, like Wrestling Man or NL or you, I mean, you've beat me more times than I beat you, right? I need to be able to incorporate these items into the game, I'll be telling JP King like, yo, let's play some, man, and he'd be like, I'm busy, bro. And it's probably because I just haven't impressed him enough to want him to want to play me, So Yeah, maybe. So that's why I'm just like, let me stop being lazy and like play the game. Like obviously these guys put more time in, so let me put just as much or more time in, 네. 오케이. So 아까 말했던 것이 그냥 이 과정 없이 게임을 할 수 있었는데 개발을 할 수 못해서 네 마음이 많이 너무 같고 나중에 그냥 그런 얘기예요. 그러니까 뭐 그저 이런 과정이 있어도 좀 이제 배워서 좋다 뭐 그런 뜻이. 네. 근데 뭐 이게 또 이런 과정을 또 알고 나면 또 재밌어지는 부분들이 있어요. 이게 또 모르고 하는 거랑 알고 하는 거랑 또 재미를 느낄 수 있으면 좋겠네. Yeah, he hopes that like it's fun. Like obviously it's gonna help, but also like hopefully you find some fun in the process. It's only fun when I win. It's about to be growing pains.
그냥 이길 때만 재밌어. 아, 이기려고 재밌어지면 이겨야 돼. 오케이, 그러면 이제 뭐 오늘까지 게임 한 판 하고 가면 되나? You want to play one before he bounces? I would love to play one before you leave. Alright. Yeah, 하고 싶어. 아, 그럼 마지막 미안. 한 번도 하는 거 그만하고. Let me finish this. I'll find some Chun-Li right now. Chun-Li is a hard character to fight against. Oh my god. Did you get paid by the way? Nope. Did you? Not yet. I don't think we're getting paid. They said we wasn't on the first. 지금 우리 정부는 중단되어 있어서 월급도 안 받을 수도 있어요. 아, 진짜요? 받았네. Mine came in. I got paid. Oh, 지금 lucky bastard. 정치원들 사고 있기 때문에 나 난리 나지. 네. 돈이 없어요 이제. 그러면 뭐 한 판은 가면 되겠네. 초대해주면 되나? 방송 켜드릴까요? 지금 목소리. 게임하는 중이라 아마 초대할 건데 한판 남아요. 한국 선생님도 뭐 하실래요? 같이? 한판 정도 하고 거기. 그럼 합의요. 같이 한판 정도 하고 계산하죠. 오케이. 방송 안 켜도 되겠다. I'm gonna set up the lobby and then I'll send you an invite and him. We're gonna play one while we wait. Fuck. Yeah, I hear you. 아, 근데 이런 거 맞아도 괜찮거든요. Why would I? 이런 상황은 맞아도 돼. 유리하니까. You got it. Do I? 잠깐만요. 아, 좋아. Dude, that knee is so good, bro. By the way, that building that where the AGI thing was at, the Gaming Hall of Fame, that shit was cool. I don't know if you ever been there before. 잠깐만, 샹크트도 오늘 같이 하라고. Power Rangers. Whoa. 죄송해요. 1 전화해가지고. 아, 그래요? 뭐 하실 수 있나? 네. 할 수 있어요. 네, 시간이 있어요. 샹크트. 뭐 그러면 한 3번씩 들어가면 Okay. One game each. Sure. Oh, you playing too? Yeah. That's all it took to get you back on Street Fighter? I mean, I'm not doing anything today, so why not? I hear you. 아니, 나 3명이니까 2선씩 하죠. 2선씩 돌아가면서 하다가. 네. So we'll just do like one game rotate. Sure. We'll rotate through once and then call it in. 나 저번에 한번 할게. Damn me. That's the worst. Get me in here. 오늘 케미 하시네요. 그냥 재미로 한 번씩 해요. 재미로 그냥. 아쿠마한테는 케미는 재미 아예 없는데. 뭐 불리하긴 하지. 재미가 나쁘지 않아.
Oh. Nice. Oh, my brain. 어? 그래가지고 뒤졌네. 아이고, 수고 많으셨습니다. 네네. 아니 한 번 더 하셔도 돼요. 그 와리콘 씨랑 하던데. 바퀴 돌고 가죠. 아, 근데 이렇게 네. Cammy. I don't like Cammy. 다들 케미 싫어하는. He also hit him. Oh, 세긴. that's why he started playing her. Learn how to fight against her. 에미는 싫어한다고 하시는데 좀 잘하는 것 같은데 왜 그렇게 잘하세요? 싫어하면 그냥 좀 그러니까 케미가 기본적인 거 하면은 이길 수 있는 캐릭이야. 좀 그냥 딱 그냥 스파를 좀 그냥 잘하면 이길 수 있는 캐릭이야. 한 번씩 그냥 재미로 하면 재밌어. 캐릭터 좋아지는데. He said, even though I don't like the character, she's just so like basic Street Fighter that it's real easy for him to play. Ah. I can't believe that shit hit me. You know what? I forgot she could do that. I forgot she could do that. Can't forget that one. Yeah. Oh my god. I 100% forgot that shit. I don't. Yeah.
Man. Fast ass reaction, man. Damn. Bro, just be ready. Thought I could sneak that in. Yeah, he buffered it every time. Yeah, I know. Oh. Nice. Right? That was luck. Walk up. 내가 방금 팁 드릴 게 있다면 제가 이제 방금 CA 같은 거 반응 잘했잖아요. 그게 나름 다 안전하게 한 법 있거든요. 그러니까 이런 거 팁을 좀 그러니까 잠깐 트레이닝으로 할게. He wants to take you to training so he can show you some. 그러니까 이게 방금 CA 반응을 한 것도 이게 모든 캐릭 공통인데 한번 아무나 들어와. 아 오케이. 이게 그러니까 이제 보통 사람들이 이게 저런 거 반응하려다 장소 같은 거 만드는 이유가 보통 이제 236, 236이나 214 이런 거 하다가 맞잖아요. 있으면 이제. 근데 이거 입력을 할 때 보통 이제 사람들이 그냥 이렇게 입력할 때 그냥 이렇게 손으로 하잖아. 손 커맨드로. 그죠? 근데 이걸 이렇게 하지 말고 그냥 패링으로 하면 돼. 그러니까 그러면 봐봐 장풍 한번 던져볼래. 이게 삑다리가 나고 패링이 나가. 근데 상대가 만약에 제대로 나갔다. 그럼 이제 패링으로 입력해도 이렇게 나간다. 이거 좀 설명해 주면 좋을 것 같아. So what he's doing is most people just do like 236, 236 to get the input, right? With like they just push the button, right? Right. He's doing 패리 하고 있다고 하셨어요? 네, 그러니까 패링 버튼. 그러니까 그러니까 예를 들면 이제 이게 중손 두 개를 중손 중사를 같이 누르면서 이렇게 입력을 하면은 그러니까 만약에 내가 삑사리가 나요. 그러니까 미스가 났어. 그럼 미스하다가 또 맞잖아요, 방송이. 그럼 이제 최소 미스가 돼도 패링이 나가는 거야. Oh, okay, so he's inputting the thing, and then he's doing. When he hits the button for super, you're either doing you hit the parry button or you hit the two buttons together, the medium. Because that way, if you fuck up the input for the super, you'll get a parry and you'll block the fireball. Still, you're not gonna get a medium kick or whatever, right? But if you, because of the way the input system works, parry has a lower input priority than level 3. So if you hit the parry button and you've done the motion, you're gonna get your CA. 그러니까 DJ 같은 경우도 이제 그 214 커맨드니까 뒤로 하면서 이렇게 패링 입력을 하면 2레벨이 나간다. You can also do it with your level 2 by doing parry backwards because your CA is forward and your level 2 is backwards. Right. So your level 2 is now the highest priority input on that direction. 그러니까 미스가 나면 패링이 나. So you can do that. You can do it that way. So if you miss the input, you get a parry instead of a button. 좀 더 안전하게 이런 거 대응할 수 있다고 생각해. Yeah, it just lets you be a little safer with your reaction. That's interesting. So whenever I do a super, use my macro parry button. Yeah.
if you're going, if you have level 3 and you go backwards, you get level 2. You go forward, you get CA. But obviously, for DJ, you probably only really use your level 2 to react to fireballs, right? Right. Because your level 3's range isn't that good. Yeah. Or I could do it off certain combos, which is good. Like if I do it off of EX this. 이런 상황도 마찬가지지. 콤보할 때도 마찬가지지. But I don't get that. I don't get that. 예를 extra. 들면은 콤보를 할 때도 게이지가 막 그럴 때 있잖아. 막 2게이지인데 3게이지 직전 있죠. 예를 들면 캔 같은 경우 뭐 2레벨이랑 3레벨 커맨드 같단 말이에요. 근데 이제 오딩을 한 다음에 패링 버튼으로 2, 3, 6, 3 비비면은 3레벨이 차면은 3레벨이 나가고 2레벨이면 2레벨이 나가. So it just depends on what you have available in your drive bar, because obviously you can't get level 3 if you only have 2 bars. So if you go forward, you get level 1 instead. So it can, because his level 1 and his level 3 are the same direction, that would be like a problem for him. I think it would probably be a problem for DJ too. But obviously, you can only cancel like special. I think for you, like your machine gun upper. Yep. You can only cancel that into level 3 anyway. So I could you do won't get level 1 on accident. 그러니까 이제 이게 정확히 말하면 뭐냐면은 No, I can cancel 내가 so much. I can cancel so much. 만약에 1레벨이랑 뭐 1, 2, 3레벨 있잖아요. 그게 만약에 이게 내가 커맨드 같은 게 있잖아. 예를 들면 이제 캔 같은 경우는 2레벨, 3레벨 커맨드 같단 말이에요. 2, 3, 2, 3이란 말이에요. 그죠? 근데 이제 이게 패링 버튼을 누르면은 게이지에 따라서 3레벨을 우선한다는 거예요. 게이지 따라서. So 1레벨만 있으면 1레벨 나가는 거. 그죠. 그러니까 게이지에 그 커맨드가 같으면 만약에 패링으로 같은 커맨드 있을 거 아니에요. 발음 손이들. 그러니까 우선순위 하는 건 높은 레벨 우선순위에서 나가니까 게이지가 애매할 때 뭐 그럴 때도 한 번씩 이제 캐릭에 따라서 쓰면 좋다. Okay. So like he said, it's really good too for like when you're not sure if you're gonna like let's say I'm gonna hit stand fierce and try to confirm it into a super. If you're not sure if your gauge is gonna be there when you after the stand fierce hits, it's really good to use the parry button there because you can cancel stand fierce into level 1, so you'll still get something. It just won't be the level 3 that you want. And if you have the level 3, because the level 3 has higher priority, if you're hitting the parry button, if the stand fierce builds you enough meter to get the level 3 will come out. So there's like no risk. I get what you're saying. 같은 거 팁인데. 뭐 이제 다시 하시죠. 샹크테님이랑 와리쿤 한번 하시면 될 것 같아. 하고 한 바퀴만 더 돌고 그만하면 돼. Come on, Shane. So look. We're gonna do one more round after this too. So. Type shit. You gonna pick Cammy again? Man, kind of made Cammy look fun. I might play some Cammy. I hate Cammy. I played her season 1. It was a lot of fun. I made it to 1670 like the other day and then fucking went back down. She had me tilted. And rusty. Oh, that hurts. Oh no. God, I don't know. I should have did DP. Or I could have soul bought it actually.
Oh no! No! I'm DJ. Stand medium kick first. Oh. I was trying to buffer, but I just got the super. Should have did the parry button thing. Well, I did, but because I have a level 3, I got the input. Ah, I hear you. I didn't hold charge long enough. I'm so fucking dead. I just want that burn up. I can't do shit. You can't do shit about that. As soon as I get hit by a level 3, it's like, fuck, man. Nice. That's kind of low. Oh, what the? Oh my god. I'm so rusty, man. Why did I do that? I don't know, man. I've been trying to. Hey, play like you've been playing golf, bruh. Yeah, so do you. I'm fucked up. But hey, Doesn't matter. 방금 그 뭐냐 샹크스님이 스턴 냈을 때도 그 살짝 걸어가지고 좀 세우고 왔으면 좋았을 것 같아요. 아, 좀 걸으면 드럭이 차거든요 앞으로. 음, 그러면 한 반칸 정도 차니까 이득 볼 수 있어요. 그냥 게임 하는지 오래됐기 때문에 아 그거 어쩔 수 없죠. 제 문제가 많아요. 근데 오랜만에 좀 승용은 역시 몸에 박혀서 잘 치시는. damn, that was far. Ryu hit too hard. Why Ryu hit so hard? He's not even that cool of a character. He's not even main character no more.
Ask him, was he going for my gauge there or something? What was that for? 게이지를 공격을 하시는 거예요? 아 방금 같은 경우는 이제 그냥 가위바위보 걸리고 저도 이제 맞아. 유는 조금 캐릭터가 과감하게 해야 되는 생각 가지고 어느 정도 거리까지 이런 식으로. It wasn't really about gauge. It was just forcing it. 아, 가위바위보라고 하셨나요? 아니 잠깐만. crouching heavy was faster than my standing medium. It's crazy. Bro was swinging like 6 feet. Like, come on. Okay. Tell him that's exactly what I was talking about with the neutral skip. How did he slide like halfway across the screen though? Yeah, he did drive rush, crouching, heavy kick, and that shit went like 4 character wins. Tough, thanks. Those are tough. The slower drive rushes are sometimes better because you go to stop them and then you whiff. I feel like sometimes they can be better. That shit was far as hell. Bro went an extra like 5 feet. This is gonna be the last one, or I can queue up again. We should be playing one more, me and you. I'm gonna just spectate and leave the queue. 큰 실수 2개. Dead. I was actually up at Osan yesterday. I should have hit you up, man. I thought you was out of the country or something. Man.
이게 보면은 제가 사실 막 룰을 엄청나게 룰 막 잘하는 건 아니지만 이제 이 게임에 대한 거리를 확실히 알고 있어가지고 캐릭터마다의 강점이라든지 그러니까 류 같은 경우는 이제 좀 애매한 좀 기본기는 짧은데 막 족도차기 이런 것 때문에 좀 거리를 재기 힘들어 상대 입장에서 막 족도를 맞거나 뭐 오리 장군 섞어주면은 한 방도 세고 류가 전쟁이 지금 세다 생각하거든요 이 게임은. 결국에는 이제 이거를 좀 스파를 잘해야지 이 게임을 잘할 수 있어요. 아이러니하게도 5 때보다 심한 것 같아요. 5 때는 이 정도 아니었는데 6는 스파라 게임을 좀 더 잘해야지 이 게임을 잘하는 것 같아요. So you said like it's kind of the same thing with Ryu that we were talking about with Cammy earlier. So he's not like a Ryu expert, but because he understands the distances really well, so he can like he understands the strengths of the character and knows where to kind of put himself. And so this game is like different from Street Fighter V in that like it's not really about like understanding the character necessarily. If you just know Street Fighter, like the basic Street Fighter game plan, you can like kind of crush people with every character. Well, this is my first Street Fighter. Well, I played 4, I played 5, but not like to this extent. So I'm gonna say this is my first Street Fighter. So it's all coming in at once. 이제 그래서 그 와디콘 씨한테도 DJ에 대한 뭔가 공략보다는 게임을 잘하는 법을 좀 알려주려고 한 거라고. So he's trying to teach you not to play DJ, but to play Street Fighter because that's what really will help you. I tried to play Ryu back when he was bad, not this current Ryu. I gotta stop doing that. Why did I burn out? Why didn't I level 2 that fireball? Oh my god. Okay. That shit reach me. Crazy. Oh! Well, that works. That's not what I wanted. Oh, dude. Combos dropping.
crouching light punch is not slower than a fucking crouching medium, bro. There's no way. Ah, hit a button but it was late. 점프 미드 펀치. 점프 미드 펀치. Jump medium punch. Okay. 아, That was cool. Alright. Alright, bro. I didn't throw a button. I didn't throw a 이거- button. Okay. 잠깐만 그 뭐냐 수비할 때 보면은 이제 잠깐 트레이닝가 아무나 그러니까 그 수비할 때 보면 둘 다 보면 자포를 안 하잖아요. 네. 그러니까 자포를 안 할 거면은 선택지가 있는 것 같아. 둘 다 모르는 것 같아서 이거 좀 설명해 줄 거. Okay. He's gonna teach us something about basically like teching or like situations where you tech. 일단은 뭐 Somebody gotta turn on their thing. I can't see. 일단 사람들이 가장 많이 알고 있는 게 벽을 안 저기. 일단 잡기를 포기하면 대공 볼 수 있잖아. 첫 번째는. 네. 근데 이제 하다 보면은 게임이 결국엔 점프 시민을 잘 안 한단 말이죠 사람들이. 그럼 이제 어떤 걸 하면 좋냐? 수비를 하면서 그 늦자풀 하잖아 우리가 보통. 네. 늦자풀한 게 아니라 늦 기본기를 누르는 거거든요. 이거 굉장히 괜찮은데 뭐 예를 들면 이제 늦 앉아준발 누른다든지 이런 식으로 한번 잡기 한 다음에 작심이 걸어볼래요. 잡기 심의 한번 할 때 이렇게 늦게 누르면은 타격을 섞어보세요. 타격을 까는 거랑 한번 심이랑 살짝 늦게 누르면 이런 식으로 이제 타격 가드가 되고 입력을 했는데 Okay. So he's saying is if you 이런 식으로 이제 you have to delay. 아, 늦 기본기는 늦어서 그건 안 되죠. 강하는 근데 거야. 이것도 심리를 걸 수 있어요. 그러니까 약기봉이 같은 걸로 하면은 한번 해보실래요? 어려워. 느끼봉이 파야기가. 그러니까 잘 되긴 되지만은 이런 식으로 하면은 그러니까 어떤 기본기로 하냐따라 심리가 도는데 일단 가장 많이 쓰는 거는 늦 중기봉기. DJ 같은 경우는 늦 안자강턴. 아, 앉아 장판이요. 아, okay. 안자 He's 강턴. saying if you so there's two things that he wants to teach us. One is if you give up. So the only time it's acceptable, like if you give up on teching the throw, you have to watch for anti-air. 그러니까 이거를 Very important. 늦 기본기라 말하는 게 편한 게 그러니까 상황에 따라 막 달라요. 안자 강펀을 쓰긴 하는데 DJ 안자 중펀도 쓰고 그러니까 이게 무슨 상황에 따라서 이런 늦 기본기 수비를 하는 것도 필요하다. 내가 봤는데 마리쿤이 안 푼단 말이지 잘. 근데 안 풀 거면은 이걸 섞어주면은 상대가 막 뒤로 걷기도 힘들고 예를 들면 막 하단 같은 거 있잖아. 늦 안자 중발 아, 이런 걸 한다든지 아니면 뭐 늦 안자 강펀을 같은 거 한다든지. 그러니까 이게 모든 캐릭 공통이에요. 예를 들면 이제 고우키 같은 경우도
이렇게 하려고 이렇게 앉아 이렇게 내가 심의를 하려고 하면은 만약에 이렇게 하다가 맞는 경우도 있고 이제 여기서 이제 약기봉기를 할 수도 있는 거고 약기봉기를 할 수도 있는 거고 앉아 약기봉을 할 수도 있는 거고 이런 식으로 할 수 있는 거고 그러니까 이걸 상황에 따라 섞어주면 좋다고 그러니까 이게 좋은 점이 뭐냐면은 뭐 턴을 가져가는 것도 있는데 이거를 보여주면 상대가 조금 이제 공격할 때 좀 부담이 돼요 그러니까 웬만하면 막 정셋을 하려고 하고 느끼봉기를 하지 않으면 이제 상대 입장에서도 이게 가드가 되거든요 그냥 So he's saying basically we should be mixing because we both don't tech a lot. We should probably mix in more of like delayed buttons on wake up. For you, probably delayed crouch medium punch. But basically, it's when they go to shimmy, you do a delayed, you can block on wake up, and you'll hit them as they're walking back. So like the goal there is that you're trying to get them to stop, like to feel uncomfortable about attacking. 뭐 와디펀 드랍으로 하려고 트레이닝 모드 Can you join the training thing? 이게 DJ들도 이걸 많이 써요 엄청 He's got some, the DJs should be using this a lot. I can't see what's going on screen, so. Got you. 벽으로 그러니까 DJ들은 이거 두 개로 많이 하고 이거랑 이거 세 개까지 한번 I started streaming. 한번 Okay. 한번 잡기 한 다음에 타격이랑 심의 섞어서 하려고 So try doing. Are you on the left or the right here? I'm in the alternate 3. I'm with the shirtless. Okay, so walk up, throw him, and then shimmy basically, or hit him on wake up medium. 타격을 깔면 가드가 된다고 Because if you hit him, he should be able to guard, even though he's inputting the crouch medium kick. You see? 여기서 이제 가장 많이 쓰는 게 이런 것도 많이 하는 거예요 That 턴이 one. 세니까 Crouching fierce also is really good because 그러니까 이거는 왜 하냐면 doing the shimmy, that gets a lot of reward. 그러니까 상대가 뒤로 걸은 다음에 잡기 풀기를 보고 누르지 않고 바로 누르는 사람도 있잖아요 So that he's saying that some people, when they shimmy, they don't actually look to see if they got the shimmy successfully. They just like, they just hit their button, like walk back, stand fierce or whatever. Even if the opponent didn't do the throw, so doing the crouch fierce will catch those people. And he said it's very important that we mix it up too. So don't always use crouch fierce. Sometimes use like crouch light punch or like you gotta make it complicated for your opponent to deal with. 이런 식으로 수비하는 법이 있다. 이게 어느 정도 상황에 따라 상대방 상황에 따라서 어차피 잡기를 풀지 않을 거 이런 거 섞어주면 좋은 게 약기봉기가 좋은 점은 이제 좀 안전한 건 약기봉기 그리고 상대가 뛰어도 제점을 해도 약기봉기 한 다음에 이렇게 할 수 있어. 대부분 He said the reason that he likes to mix in the lights especially is because they're a lot safer. So because they're so fast, if they like walk back and like kind of give up their brain on doing something, you can do like jab into the light upper or the light flash kick and get out of the corner because they're looking at your light, right? They're not paying attention. So if you use lights, delayed lights on wake up to beat shimmy, then sometimes you'll get situations like it's safer, you won't get hit, and there are situations where you can use that like scuffle to like get out of the corner basically. Nice. 점프하면 작게 심리로 점프하면 흘러요. Try to do it, throw him and then jump. You can anti-air too. 두 개를 잡을 수 있는 옵션이에요. So it kind of covers both. It covers the jump shimmy and the walk back shimmy. You get it to correct for both. 그러니까 이게 반대로 해보면은 일단 느낌이 온다고 해봐요. 그러니까 반대로 한번 방금 말한 그 늦잡풀 느낌으로 약기봉이 눌러보라고요. Try to do like late jabs and get out. Basically, is what he wants you to do. 너무 지금 너무 느려. Too late. You need 그러니까 to do 늦잡하는 것처럼 눌러야 돼. 늦잡하는. kind of like you're delay teching, same time.
그러니까 점프를 뛰는 거 보고 대공 치는 거. 일단은 뭐 그런 느낌으로 일단 하는 거예요. 이 가드 돼야 정상이라고. 내가 타협 알았을 때는. 이게 정상이야. But no, that was like the right timing. 아니 늦어. A little bit too late. 이런 느낌. 그러니까 대공은 보고 하는 거라고. Yeah. 장난이 보고 하는 거라. For the anti-air, you're just looking for for the jump to happen. So you jab. If they walk back, then you can use like light flash kick to get out. Or if you jab and they're jumping, then you do medium and you try to anti-air them. So you should be able to anti-air that. Yeah, there you go. 그래서 빨라. Too fast. Better. 좀 뭐 조금 이제 조금 그런 느낌을 익혀지면 할 수 있을 거야. 처음에는 바로 익혀도. 뭐 이런 느낌이 되겠다. 이런 느낌. 좀 느낌이 올 거라고 말해주세요. 하다 보면. Yeah, you'll get more used to it as you do it more often, but yeah, it's like somewhere around that time. 일단 약기분 게 나와야 된다. 느끼봉 수비를 할 때. Yeah, so you should see the jab if you're doing the entire thing correctly. 기본 게 나와야 돼. 기본 게 좀 안 나오면 안 돼. Oh, so If you're not getting it, it means you're too early. 딜레이. 오케이. There, 굿 like 타임. that. 네. 굿. Yeah, so now you're not getting hit and you're getting it. 킴력 구간. 한번 더. 킴력. One more. 가드. 입력 내역에 지금 보인다고 지금 입력을 한 게 좋다고. 가드가 되면 정상이에요. 정상. 이게 이렇게 하고. 알겠지? 너 이거 잘못한 거예요. Too late. 이게 좀 빨리 하는 거 늦게 하는 거 둘 다 심리전이 있는데 이게 적응이 되면 본인 상황에 따라 유동적으로 하면 되더라고. You can also change the timing a little bit based on like how your opponent is dealing with it. 그러니까 본인이 이제 이게 완전히 똑같은 타이밍 할 필요는 없는데 상황에 따라 섞으면 된다. 이런 수비를 좀 섞어주면은 상대에서 머리가 아프다. 뭐 이렇게 하면 될 것 같아. It'll really like mess with your opponent's head if you're like constantly playing with the timing, like mixing it up really good. It's very hard to delay jab is very hard for them to deal with. But I have to let them throw 2 jabs before I can even throw 1 jab. Is that right? Well, you don't have to wait for you shouldn't be waiting for them to do anything. What you're doing is you're just delaying. You're inputting the jab delayed enough that if they hit you, you block. But if they jump, it's early enough that you can anti-air. So that's like kind of the delta. You have to find that middle ground. It can't be too early or you'll get hit on wake up and then the tech is useless. But if it's too delayed, you can't anti-air. And you'll get hit by the shimmy. So you gotta. There's a middle ground. What if it's just a Mai that's doing grab, dash up, grab, dash up? So yeah, this tech does not beat throw. So that would be where you want to go back to back dash or delay tech if they're throwing you. Because you are blocking on wake up, so the throw will work. Got these combos?
Revenge. Tell him that was revenge. 복수였다고. 복수. I don't understand how you hit me low when I'm trying to buffer deep. Well, I guess that makes sense because he did a jump over that. But if I parry, bro, the jump and did nothing, bro. Come on. This dude really just jumped and did nothing. That's crazy, bro. EX Flicker came off faster than my fireball. 이제 샹크트실 하는 거 막판하고 된다고. You can play one more with me and then he's gonna run. Cool.
아, 아, 거기 있는 기본기였죠. 이런 식으로. No. 나이스. 방금 그 느끼봉기 상황 같은 거 생각하면은 진짜 할만하다고. 네. Yeah, he's just telling me that he's like, yeah, that was the late button tech that he hit me with at the end of that round, or like halfway through. I can see the value. Yeah, for sure. Tell him I said I appreciate the games. 네, 수고 많으셨습니다. 아유, 고맙습니다. The information, definitely gonna work on it. 예, 감사한다고 하네요. Hopefully, Thanks, we brother. hopefully we can play again soon. Whenever he's free, maybe when things calm Okay, down that's for fine. him. And then, good, if I don't talk to him, good luck in his match. I'll definitely be watching when he does his World Warrior run. 화이팅. 경기 볼 거라고 했어요. 월드 와이어 때. 감사합니다. 아, 또 다음에 또 물어볼 거 있으면 말씀해 주세요. 일단 오늘은 여기까지 하고. 네, 혹시- 고맙습니다. 네. 패자조 방송 할 거예요? 아마 할 걸요? 그거 21일날 그냥 스크리트를 할 거예요 아마. 아, 오케이. 저도 올 수 있으면은 볼 거예요. 네, 근데 뭐 꼭 안 봐도 돼요. 솔직히 쉽지 않아요, 패자조. 한 목숨 하나만 있어가지고. 그러니까 일단 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 네, 수고하셨습니다. 바이. He's like, losers is fucked up because I only get one chance, and if I die, it's over. And I think his first match is against Lucy, the Lily player, I think. Oof. We were just talking about. I can't remember, or maybe Luke. I can't remember. One of the two, and they're both good. Both people I'm thinking about in my head are very strong. I should have. You know what? Damn, I messed up. That was a perfect opportunity for me to ask him because I know I was asking you before about like the online scene here, like their version of TNS and all that type of stuff. But you talked about how they had a guy passed away, I guess, who used to run it heavily over here or whatever. Yeah. I was about to be like, shit, they need to do that shit more over here, man. I want to get some more reps in because I ain't gonna lie to you, man. Going up the Incheon every time is kind of tiring, bro. Yeah, it's a lot of work. And especially for you. You're far as fuck. I think you stepped away when I said it earlier, but I said I was actually up in Osan yesterday. I had to go do my CDC test for my 7 level. Boy, I was so fucking dead when I came back. I got back at like 7. I was just like, man, I don't want to go to work tomorrow or AKA today or nothing, man. I was just dead. So if they can, shit, if they need somebody to do it, I might be that I could definitely be that POC for them, but I don't speak Korean, so that's the tough part. Yeah, they just it was already tough. Like when the game first dropped, we had like 100-man brackets every time, and it was fucking, it was popping. It was a lot of fun. That shit sound fun. But you know, as all Street Fighters happened, this happened with the end of 5 too. People just start, which is weird because 5 was objectively a dog shit game when it came out. It was horrible. Yeah. But around season 3, it was actually awesome. So I don't know why the game dipped that hard, but like people just didn't stick with it. And this game's kind of going the same route. It's picking up players, but like people at that high level that are looking for tournaments and stuff, that number does not usually get very big.
And people go to offlines like Evo, but they won't do their locals. So here at least the motivation to like run a bracket is real low right now. I hear you. I mean, that'll be just Street Fighter. Like TNS, they do Street Fighter and Tekken. I mean, Tekken's bigger here, right? Tekken has regular events. Yeah. At El Fuego, and I think ATL, they do like a thing here. I don't know who those are, but I do be seeing those. Even like the AGI guys, they be doing the Tekken locals. Like they got one next weekend or some shit, or this weekend, whatever it is. I was like, man, and I was in the chat and I was like, bro, what are Street Fighter events? They was like, there's a Street Fighter in November, and it's like the end of November, and I was like, god damn. So far, yeah. There also used to be Corey. Corey had its own scene that had like, if there are prizes available, like NL would show up to those and play, like 25, 30 people. Yeah. Armper, he would show up to them. Korean Wrestling Man, like the standard fare, but Like- they Corey shut down during COVID, so. Like when they did the fucking Switch 2 and NL popped up and was like, oh, free Switch basically. Yeah, I gotta win this real quick. I hear you. But yeah, man. No, man, I appreciate the games and translating them. Luckily, I caught you when you wasn't busy or anything like that, so that's awesome. Cause trying to learn not learn, but like, I guess going back and forth with the translator and the co-pilot or whatever, and trying to talk it out, and him showing at the same time. It was definitely, I could definitely tell it was kind of a lot for him, obviously, Yeah. And so, no, I appreciate that, man. I appreciate you for learning Korean, man. You're a lifesaver. Yeah, anytime. Yeah, I'm on leave today, so that's why I'm here. Dope. So it's I got nothing but time today. What else? I mean, I know we only play Street Fighter, but like, you play anything else, man? Like, you play Marvel Rivals or shooters or anything? I mean, I don't play Marvel Rivals, but it's only because I don't have people to play with. That shit's painful by yourself. So, Don't like that game. I think like Overwatch and that game kind of fall into the same bucket in my head. I just don't like those games. they definitely do. I've been playing Arc Raiders. That game's pretty cool. Arc Raiders, haven't heard of it. It just came out yesterday. It's like a looter shooter, but it's like set in like a future thing. I don't know. It's pretty cool. Every once in a while we play like random party games with the boys on a Friday night. But honestly, man, I'm so fucking busy. Shit is killing me, dude. Work is killing me. If I don't get make master this year, I'm gonna be so upset because I'm doing more work than any of those motherfuckers. If I don't get a strat, that's what I'm saying. If I don't get a strat, I'm upset. Hey, man, you got it, man. You never know, man. Might be easy for you. I mean, I would imagine your career feels like super small, so tougher to promote type deal, but you might got it, man. It's just cooked for Korean linguists because I think they're trying to downsize our career field right now. So the promotion rates have been. The first time I tested for tech, the promotion rate was 7%. Damn. It was really bad. That's So cool. hopefully it's not bad this year. This your second time testing? This is my first time going for master. Oh, you said for tech. Okay, I got you. Yeah. I made it second time for tech, but that's because the promotion rates were like 25%. I think when I don't get to test till, so I just passed my 1 year as a staff. So not this cycle coming up, but the next cycle, obviously I get to test, and I think I'm gonna make it, man, because I think it'll be easy first try, because my career field's about to combine with another career field, and it's like effective 1 December or some shit like that. So they basically they're obviously gonna need like a higher, like, we're combining these two career fields, so we need to have some more staffs, more techs, more masters to combine for the career, I guess. So it might be easy for the next couple years for my career field. Hey, that's the best time, brother. Right. We used to get the benefit of that too, because when I made staff, all the linguists tested together. Well, the Spanish linguists are horrible test takers, and most of them just like learned Spanish in high school. And so like all of their stripes would always go to the Chinese linguists and the Korean linguists. Basically, like one Spanish linguist would get promoted, and then like fucking 15 of us would get promoted. It was probably the Spanish linguist is probably a Spanish person. Yeah, they're like born into that language, so they're not like necessarily good test takers. But I'm a great test taker. That's like the one skill I have is I can take tests very well. So it's not advantageous to me to move those career fields around like that. Hopefully,
Hopefully things chill out though. They said by 2025 our promotion rate should be normalized. So it should be the way they're supposed to be. Hopefully. But alright, man, I'm about to find some food, maybe. I don't know. I'm definitely hungry. I won't even lie to you. I've been streaming this whole time. It's been 3 hours, man. I didn't realize I was playing that long. Time flies. Man. Alright, when you're learning, it's interesting, you know. I guess time flies, yeah. But, alright, brother. I'll catch you later. Alright, man. See you. As soon as I fight this Akuma guy. Come on. Bro can just float over my shit, huh? Bro can just float over my fireballs, okay. Who walks up and DIs, bro?
Bro's playing so fucking lame, bro. I just can't deal with this shit, bro. Here comes a new challenger. Showtime, baby. Round one. Fight. I don't understand, bro. I hit you, but you can hit me when crouching in a medium? Come on, bro. God, how the fuck is... God, okay, God. I don't... Okay, God. Okay, bro. How the fuck is your crouch standing medium much faster than me doing a fucking jab, bro? I hit you, but he doesn't... Come on, God. This fucking game, God. God, there is no way. Hey, I literally see you doing a move and still hitting me. It's ridiculous.
This standing medium is godly, man. So I didn't jump. I'm actually tired. I am tired, Street Fighter. Here comes a new challenger. I swear to God, I didn't mean to click that. Oh my God. Round one. Fight. God, get out of here, bro. I'm just out of range every time, but you doing these long ass fireballs. Like, what the fuck? I'm just always out of range. Okay. I'm just always out of range. Okay. Okay, bro. Huh. Okay, bro. Okay, bro. Okay. Same character, but your fucking buttons is faster than my buttons, bro. Okay, bro. I'm not quitting, and I'm
being right here. I'm not quitting, bro. This fucking game is wild, bro. Here comes a new challenger. Here comes a new challenger. Showtime, baby! Let me have some fun. Round one. Get out of here. How, bro? That shit is
Okay.